Kale tukwaniriza nnyo gwe wenna amaze okutwegattako wano ku UNN TV tugguse ne programu yaffe Kimbugwe live olunaku olwaleero era nga mu studios leero sirimu nzekka ndimu n'abagenyi abawerako era nga ndi wasanyu nnyo okubanga mumaze okutwegattako gwe wenna amaze okutwegattako wano ku UNN TV olunaku olwaleero. Njagala mu kiseera kino kyennyini oyite munno ne munno mugambe ayite munne amugambe nti Kimbugwe live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Kale webale nnyo munnaffe oluyimba lwa Uganda okulutuyimbira obulungi bwotyo. Twataddeyo omutwe okugamba olunaku olwaleero nti whistleblowing in Uganda, uncovering injustice in the judiciary. Era ombala ne kugamba nti exposing the plight of judiciary drivers and the consequences of speaking out. Bwe tuva mu luyimba oba mu kitiibwa kya Buganda, kubanga abasajja bonna be nnina wano basajja ba Kabaka, nzija okubanjulira programu ate wamu n'abagenyi baffe. Yongera okuyita banno, yongera okusharinga, yongera okulikinga video esobola okugenda viral. Welcome aboard once again. Yeah.
Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege ekitiibwa kya Buganda ekyo kansubire nti buli omu waali kimuyisizza bulungi nnyo nnyini ddala. Now, good evening ladies and gentlemen and welcome to KIMBUGWE Live, the show that delves deep into the pressing issues if affecting Ugandans. Tonight, we shed light on an alarming situation within the judiciary that has sparked outrage across the nation. We discuss the arrest of none other than Mr. Stanley Kisambira, a judiciary driver who dared to expose the low salaries and disparity faced by drivers within the system. Joining us to explore this critical issue are three distinguished guests. Musa Majoba, abasinga gwe mwakazaako omufirimbi, founder of Uganda Whistleblowers Association, Haj Abdu Naduli, former Minister of Portfolio and Senior Presidential Advisor on Uganda issues, and our own, the usual suspect, Senior Remedios Chintu, a revolutionary cadre and author. Together, we aim to understand the implications of whistleblowing, the treatment of judiciary employees, and the pursuit of justice within the Ministry of Justice. Welcome, gentlemen. I will start with our own Senior Remedios Chintu. Good evening, Senior. Listening to us this evening. It is a very important time to discuss issues pertaining to the lawlessness, injustice, and everything that is rotten going on in our country. It is not only the morals that have rotten, even the physical. We have just noticed you cannot drive from Kampala to Masaka because the roads are impassable. You cannot find anything that is worth talking about with pride and dignity in Uganda. And yet, people seem to be complacent with what is happening. It is very nice to know that some people have stood up and said, no, we are going to reveal the pain we are going through, the injustice. When Uganda is spending billions on a few crooks on the top, when the people who really deserve to be looked at with dignity, like a chauffeur for some big men, is starving to death. When they are building roads in Congo, and you cannot drive from Kampala to Masaka because there are no roads. When people are walking around almost naked in shags, and yet we are spending $1 million on this Munyarwanda who took over our country per day for his dressing. Somehow I wonder how much an average Mutusi Nkutu costs so that it deserves that kind of appropriation. It's a shame. We as Ugandans should be ashamed of ourselves to see that we are just ignoring all these things going on in our country, and we are wasting our brains, if we had them, on non-consequential issues like the war in Ukraine, or Liverpool playing Manchester United, and others are
busy aspiring for a big concert on the Potomac River in Washington to sail and dance and drink and have merry. It's a shame. Nothing is as shameful as self-inflicted stupidity. Thank you for joining us today, and I hope we shall have a fruitful discussion. Welcome to this program. Thank you very much, Senior Remedios Kintu. Now, Mr. Musa Majoba, welcome on the show. Allow me to first of all thank you for the program, this beautiful program. Allow me to also go ahead and thank all the people that make the program possible, the crew. Allow me to thank my fellow discussants, and also to extend my sincere condolences to Haji Abdul Naduri. It's so sad for Jakana's passing. I remember I called you, Principal KIMBUGWE, the same day I got the news to say, is this true? And you confirmed that it was true. Yes. Yes. And greetings to all the listeners. Okay. Yes, that is our guest, Musa Majoba, the founder, Uganda Whistleblowers Association. Now, welcome to the show, Haj. Are you there? I am there. All right. Welcome on the show, Haj. Okay. Let me first salute the Almighty God, who has enabled us to have this chance of communicating to each other for our nation, though we are one in different parts. Me who is communicating, I am standing in my home in the Rural District, in the Buganda Kingdom, and Uganda as a whole. I really so welcome you all, most especially for those who are holding this microphone and communicating to the nation. I understand. So who we are in the kitchen, where the fire set and where the rain rains. So communicating and exchanging words and ideas to those who are abroad. Definitely, yes. I am among those who really so dedicated by themselves without any except the choice being given and given to us by the Almighty God. By the time of bringing this country back, Uganda, having held again the other parts and natives like Uganda, which was declared null and void to be found in Uganda, and after the nullification of our kingdom, and said there is no more Uganda and a kingdom, and even using those words concerning the cultural names. So now we are here again under our dedicated sermon by the Almighty God, who ordered us to you go and fight for those enemies who were before us, who had suppressed our country from harmony to notorious infections, which brought us to torture, kill, exiles, and whatever. I am really so thankful to the Almighty
was on my eye, with my eyes, to see that Uganda is back in its normal way. The kingdom is also revived in its normal way. And even now we are struggling to reconstruct and build democracy within us so that we may consolidate ourselves with our Uganda, inclusively Uganda, our cultures, inclusively our kingdoms. So therefore, however much the Israelis were exiled in Egypt, where they stayed for so long, worked for the Egyptians, and whatever. But when the Almighty God said, you, Moses, stand up and lead these people back to their nation status, he did that, and there was much outcry when they reached to the Red Sea, because they were crossing to the Red Sea, so that they immediately go up, because Middle East is connected with Europe, being divided by the Red Sea. This actually brought us from there, and even by the time we were there, we were enjoying the pumpkins and whatever. So he said, you keep up your what? Your belief, and love your God. He used his stick, which was so full of powers, and broke the sea into two parts, and the Jews, the son of Jews, crossed over to their land. But that journey took them 40 years. As of now, it was the same to us. When the Almighty ordered us, you join to that man. That is the only way you will really so manage to secure and revive your country, your kingdom, your cultures, and whatever. That's what we did. However much we have really suffered much, there is no difference between the Jews from Egypt and Uganda and the Ugandans also to settle Uganda. However much, there is much tyranny here and there. But those who brought these things are the ones who are really so smashing by themselves. They are the one leading it. I understand. You keep safe. You keep promising. You keep handing over all your demands into the hands of the Almighty. The next day, which is not far away from where we are now, to say that Uganda, Buganda, Baganda, Ugandans are so peaceful back as they were, because we are still alive. However much you see me who is talking to you, I have seriously endeavored to educate, to advise, to stimulate my son Jakana Swaiman Nadui to the norms and the cultures and administration of our country. He grew up with them. Good enough, whatever he really spoke of, however much he's away, the words are still striving and are waving on the surface of the world. One day, peace and tranquility is to come as it came from the house, from the mouth of Major Obote, Idi Amin, and the alike. So therefore, I really so want to strengthen your belief, your courageous, your support, that our nation will one day be secured. There is no one who is to live for years and years. No. The longest passes a little from a century. Not live only for the century and then it shies away.
we are to be there, and we are ready to do it, and we are doing it. And even as of now, I have not surrendered. So from what I have seen, or from what I had ever seen, or from what I have ever heard, but I am really sure. Look, my eyes are going far away ahead to see that in one day this country will be restored totally from this kind of tyranny. Thank you. And the kingdom, myself, I saw the late Kabaka, Sir Edward Mutesa, during my period of youth, because I was 24 by the time the kingdom was overrun. But now, I really saw, I was one who greeted, among those who greeted Sabataka, now the Kabaka of Uganda, into the bush. And I said, it's farewell back, and I wish you a very good return. And he told me, frankly, you go and tell my people, my shortest visit, I am going to stay there, and I am coming back so that we may reconstruct Buganda again when we are together, which has just fulfilled. When you come to Buganda and see what we are doing, apart from those tortures and whatever, let them go ahead, and we too go ahead. The first technical school, Sir Edward constructed that in Budu. Now it is a real university, Mutesa 1, which is full-fledged in two centers, Kakeka and Kampala, and Masaka. And I heard that they are building and training to put another one in Mubende, in Chegegwa, in that county, which goes straight to Mubende. Therefore, apart from that, so the Majesty's government is really so campaigning for the Baganda to grow more copy as they really ever did it. So that let us chase the poverty away, and so that we may streamline the democracy also on the other hand. So when you are there with your heart, fully heartedly looking at and with us, that is the success which we are expecting. Because those who are far away from us are really thinking and loving the country as of us who are within the country. Okay, IG, hold on there. Those who are just joined us tonight, we address the function or the fundamental question. Is it a crime to highlight a problem somewhere, to blow the whistle on justice? We delve into the case of Mr. Stanley Chisambira, a driver employed by Judiciary, who was arrested after expressing his grievances about low salaries and inequity. We examine whether the arrest and subsequent charging were the most appropriate responses to a long-standing issue affecting lower-ranking workers within the Ministry of Justice. Let's begin by understanding the significance of whistleblowing in Uganda and its impact on the pursuit of justice. After this video, we are going to go straight into the questions towards our guests. Welcome aboard once again. Ebiseera bingi badereva bavuga bakungu nga balamuzi batunulirwa nga babamala era bangi babeesimisa.
kyokka aliwo akatambi k'eddoboozi akafulumiziddwamu ku baddereeva b'ekitongole ekiramuzi akoleka nti tebiringa bwe birabika. Bakiraka babongera ssente, buli omu bamwongera ssente, ffe tuli kubonaabona. Bajaji babongera ssente. Driver waffe okujjako nti waliwo nalabye nga bagamba nti avuga Chief Justice. Si kituufu ti driver wa Chief Justice oba n'okuba nga avuga abakozi abakola mu ofisi ya Chief Justice. Driver naye avuga omukozi waffe nga si Chief Justice. Mu katambi akafulumiziddwa Stanley Kisambira ng'omu ku baddereeva bavuga abalamuzi yeemulugunya ku musaala omutono gwe bafuna. Kisambira agamba afuna emitwalo 2 gyokka so nga ebyetaago mu byobulamu bya buseere ensangi zino naye nga kino bakama be bazze bakibuusa amaaso. Nze okufuna emitwalo 2 ng'omuti gwa sabbuuni guli ku kakaaga. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Abaana bali ku masomero, nze ndi kulya, mpangisa, nkola ki? Kati kiki kyennyini omuntu kyayagala akuli? Lwaki mwagala twekyawe? Really, put me well. Muyinza ogamba nti Kisambira agudde eddalu. Sinagwa ddalu. Wadde nga bakkiriza nti omusaala ogusasulwa baddereeva bano gukyali mutono, ab'ekitongole ekiramuzi bagamba babateerawo ensako ensava ng'era bw'ogattako omusaala ddereeva waakiri annyuka n'akakadde k'ensimbi buli mwezi. Badrivers baffe abo ssente ze bafuna bwe bazigatta wamu allowances zonna ze bafuna omwezi tesi zisooka mu kakadde kamu buli driver. Ate ezo tutubaliramu allowances ze bafuna nga bagenze ku duty nga bagenze kukola emirimu allowances ze tuyita per diem. Ono yatuuse n'okulabula ku biyinza okuddirira singa ddereeva amala n'eyekyawa olw'embeera embi mwakolera. Nze nsobola okulumba trailer ng'eyimiridde, sincerely speaking. Jjukira ow'emmotoka atta abantu 2, atta bodyguard n'atta ne boss. Leadership yaffe bali mu kwekebeja ebintu by'omwami ebyo byayogedde. Bajja kwogera naye, bajja kusalawo okulaba nti oba asobola okusigala ng'akola oba kiki ekisobola okukolebwa. Of course ekyo tukikola nga twogera n'omulamuzi gw'abadde avuga oba ye alina obuyinza obusingawo. Kati poliisi ekakasizza nga bwekutte ddereeva ono ku byekuusa akatambi kano akalimu okutiisatiisa. So tuguddeko general inquiry file ku kigambibwa okuba nti nno yabadde mu bigambo ebimu byayogera byekuuta mu kutiisatiisa obakulu baavuga n'ababodegaadi baabwe era nga tujja batunoonyereza ku nsonga eyo tubabuulira ebinaddirira. Amyeko omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Luko Wisigire agamba mu kiseera kino bakyakuŋŋaanya bujulizi ku nsonga eno. Birina okukakasibwa nti ye muntu oyogerera mu katambi kano oba nedda then tunoonye obujulizi omuli emikutu kwe yakatadde. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi. Thank you so much, Ali Mivule, for that reporting. Now, Mr. Musa Majoba, our guest tonight, as the founder of Uganda Whistleblowers Association, can you explain the importance of whistleblowing in exposing corruption and justice? Am I allowed to make my submission in Uganda? Yeah, we are going to do 2 parts of the show, Uganda and Luzungu. We start with Luzungu, then after we are going into Uganda. Not a problem. All right. Okay. Now, first and foremost, as we were beginning this program, there was an echo. Yeah. There was a feedback echo. Now it's fine. Thank you so much. The reason I'm raising the feedback, the echo, is it pointed out something that was wrong. Okay. And we were able to fix it. Yeah. I hope I make sense. Yeah. Otherwise, if we hadn't fixed it, the program wouldn't have gone as fluently as it is going right now. Now, I invite everyone to wear Mr. Chisambira Stanley's shoes.
You leave your home very early in the morning, for example, in a Natete, you pass young men who enter a betting place to begin betting on who will win the game between Arsenal and Man U. And then the others are playing Ludo besides the shops. You go to work. But at the end of the month, the people who stayed at home betting have a better livelihood than you, who is serving, who is a civil servant. How do you explain that to Mr. Kisambila, and how do you want him to be happy and comfortable that the people who are actually playing Ludo in Natete Ukaboa, where he comes from every morning, have a better livelihood than he has? So in such a situation, he has no option but to speak up for himself. When he does speak up for himself, like he did, someone picked this voice and said, no, there is a concern. Let us raise an echo. Let us highlight this concern. Let us expose this situation so that the other drivers in the Ministry of Health, in the Ministry of Education, and elsewhere might be suffering from the same problem or the same situation so that it can be addressed. Now, if because the judiciary is supposed to be under the Ministry of Justice, which is if Mr. Kisambira, an employee of the justice system, can't get justice, how do we expect justice for the rest of the Ugandans? And how do we expect them to have confidence that they will have justice from the same system that can't help its own employees? Which comes back to the question you asked. Whistleblowing is the quickest way, the most effective way to highlight whatever is not going wrong so that it can be addressed, tabled. We have a national meeting, a national consensus on what should be done. Because we found out that in 37 years, one person can't fix all the problems in a nation. Yes, he might have fought the wars in Lakwena and Konyi, but the wars of corruption, the wars of potholes, embassies serving people, the wars of fixing human rights abuse, those ones have not been very well won, which is where whistleblowing comes in handy to say, let us stand together as a nation, because one person won't save us. A few people who we've elected into office to represent us might not be able to save us. So it falls back to we the people, because we are the direct victims of mismanagement. So it's up to us to rise up, stand up and say, no, this is what is going wrong. Yes, you may want to look at building roads in Congo, but the roads in Kampala, it's us, the whistleblowers, who should say, let's stand up and build these roads. It's us to say the airport is not serving Ugandans. Instead, it's mistreating Ugandans until that is rectified. It's us to say there is no embassy in Qatar where there is body part or human trafficking going on. So there's no way we can highlight this to make sure that we right the wrongs. I hope I answered the question, sir. Thank you very much, Mr. Musa Majoba. Now to Alhaj Abdul Naduli. Having served as a minister and now a senior presidential advisor, what measures should public bodies like a Ministry of Justice take to address employee grievances
before resorting to arrest and intimidation. Aj, over to you. Had Yes, we are hearing you. the so-called Chisambira and the views which has just come from the side of the government. Now, it is more obliged to see that the government, being led by His Excellency the President himself and his cabinet, and the advisors like me, who are outside the parliament, to see that we advise and we accommodate the ideas of the people which they really so put before us, that people are being so squeezed, they are really so terribly suffering here and there for the scarce of everything. You see, even some others are really so rioting with, for example, from here in Kenya and others, that the country is really so running badly. So now, the only way is the cabinet to have a very, 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 very good consensus to see that the salaries are being increased to balance so the circumstances the country that has. And even you have seen that the doctors have really so remained refused and remained in their what? In their grievances and said that we have put down all the instruments. And it was very good when I heard that the government is going to put more money to see that the doctors are being paid and looked after. It is the thing. For example, if the money is small, is not in big quantities who would need it, let them kill some offices, some projects to see that let us, if we are 60 members of parliament, cabinet, let us remain with 30 or 40. That money may be diverted to the workers to see that we all, those in government and those outside the government, are really so enjoying the life of our country. Okay, thank you very much, Aj. You will add on that on a later note. Now to Senior Remedius Chintu, as a veteran revolutionary writer and reporter and author, of course, what role does the media play in amplifying the voices of whistleblowers and bringing attention to social injustice? Senior. Topic that you have introduced in this program. First of all, the job of the media is to inform the people what is going on. Two, it can also educate the people. It is not supposed to tell lies. It has to expose what is going on in the country. Now, with regards to our brother, Mr. Chisambira, the driver, well, he chose a job of being a driver and works for the Ministry of Justice. It doesn't matter whether you are a driver or a teacher or a doctor or a nurse. Everybody who is employed in any job must find, first of all, you have to love and like your job. Two, that job has to give you security. That job is supposed to remunerate you with an income that can sustain your livelihood comfortably.
All those things are very important. Now, when this man got this job in the Ministry of Justice, let's admit it and call a spade a spade. There is no justice in Uganda. There is no fairness in Uganda. Everybody knows it. But some people don't even want to admit it for selfish reasons. There is corruption, and when corruption goes on rampant the way it is in Uganda, don't expect anything from those high up there running the country to give you justice when they cannot deliver it. What we are experiencing in Uganda is outright robbery. And nobody cares about anybody below. That's why they can feel comfortable amassing to themselves 60, 70, 100 million per month when the chauffeur is getting just enough to buy 5 kilos of ugali. And they don't care. Now, when there is such injustice, the only option left is whistleblowing. Whistleblowing comes in to reveal that whatever you see, it is rotten inside. These people have no option. It invites violence. It invites chaos in the society. As the man said, I could drive this limousine into a packed trailer and kill the person I'm carrying in the vehicle because he has no outlet where he can receive justice. And you will excuse me because I'm going to give you another example which happened here in the United States, in the city of Detroit, Michigan, in 1968. The postal service here was not automated, and people were sorting mail by hand. They were not even allowed a moment to go to the toilet. They used to pee in their own pants. They could only be allowed to have lunch time. And the so-called supervisor used to stand behind them to make sure that the mail is moving and they are sorting them out by hand without even taking a break or even, as I would say, smoking a cigarette, because that would give you a few moments to sit there and smoke your cigarette. No. One employee got so fed up because the system was solid. One employee came with his little short pistol in the pocket, walked into the boss's office early in the morning, and shot the guy dead. And after he shot him dead, he didn't even run away. He stood out there until they arrested him. They asked him, why did you do it? His answer was very crude. He said, I killed him and he ain't going to do us no more shit. Those were the words he used, and they were recorded by the media. They arrested him, took him to court, gave him a few years in prison, and finally released him. But the U.S. federal government had to compose a commission of inquiry to look into how the laborers are being treated in the postal service. That's when they uncovered that there was a lot of mistreatment. But this man had reached the end of the rope. Well, they let him out of prison after 3 years. And they changed the working conditions of postal employees. They introduced automated machines. Then they gave these guys, you can have, at every so often, you can have 15 minutes of break so that you can rest and go to the toilet. And even if you go to the toilet, in between,
you cannot be stopped from going to the toilet, which was not there before. But that's what you get into democratic countries like the United States, in a quote. Now, in our situation in Uganda, we are ruled by thieves, crooks, and criminals. And I am very happy that we have Haji Naduli on this show, because he has been inside. He has been dining with these bastards. He has been rubbing shoulders with them. He knows them better than any of us. He may be scared of mentioning it, but he knows it deep in his heart. After all, they killed his son. We didn't have this kind of murders as we are experiencing right now under this regime. Yes, Obote's regime was bad. Yes, Idi Amin's regime was bad. We never had a regime as criminal-oriented as this one. We never had any regime that steals openly. Now, for them to lock up this driver because he told the truth or because he exposed the rotten behavior of the rulers, that's not a solution. What they should have done, after all, he didn't kill anybody like the Detroit postal worker. He could, and I think he should have killed somebody to let them know that this ain't no fooling around. We are suffering as law workers. But he didn't. They should have inquired. But they are locking him up because they want to suppress the truth. They don't want the truth to be exposed. They want to criminalize someone who is speaking out. And that is not going to help the situation. It is going to make it worse. We have seen security guards shooting their bosses or shooting one another because they are fed up. And this, by the way, is going to increase. It's not going to stop here, no matter what they do. We in Uganda, I am so happy to hear Haji Naduli tell us, and I am very happy that he participated in the war of the so-called War of Liberation, which I think was the war of selling our country. We are not alive, as he claimed to say, at the beginning. We are dying. How many families have buried their children under this regime? He knows that better than us. There is no reconstruction. The so-called kingdom is what probably I would say in Uganda, Eriko Katetera. It's not the kingdom. I'm glad he quoted, I was alive when Mutesa was a king. That's not the kingdom we have today. This is nothing. I was alive when many of those schools were being built. Yes. But now they are being set on fire, including the Masiro of Kasubi. That never happened under Obote or Idi Amin, never. I was alive when Masaka Technical School was built. I was a school teacher in Masaka district by then. But what is going on today is a disaster. The only solution we have, which the whistleblowers have helped us highlight, is to get rid of these invaders who took over our country. That is the only solution. But arresting people who are speaking out is not going to be a solution. It's going to make what matters worse. Killing our brothers and sisters the way they have done, including our own brother, Jakana Naduli, is not going to be a solution. It's going to make it matters worse.
And it is making matters worse. My advice is we should come down from our high horses, use our brains, and start working for a permanent solution to end this kind of lawlessness, to end this injustice. It makes anybody with brains sick to see that little woman making hundreds of millions of shillings per month, pretending to be the chairman of the airline, which does not even generate 10 million revenue. And yet she's making hundreds of millions in so-called salaries. It is a shame to see that those ministers who are doing nothing are making that kind of money when their drivers and the bodyguards are making peanuts. It is a shame to see a whole list of more than 100 so-called presidential advisors who have never even seen the president, who can't advise him, but they still get a stipend for doing nothing. That's a waste of money. They are all engaged in the total destruction of Uganda, period. And that has to stop. Wow. Thank you very much, Senior Remigius Chintu. We will be back after a short break. Stay tuned as we continue our discussion on whistleblowing and the treatment of judiciary employees in Uganda. Don't miss the insightful perspectives of our guests, of course, in Uganda. Don't go away. We shall be right back. Hello, dear stupid voters. I'm not here to entertain you or to make you happy in any way, but I'm just here to light you in a few things that we both know that matter. I may not be 100% law-abiding citizen, but I'm a true patriotic and a concerned citizen. I'm so sorry to myself and you that we're in the generation where people are so money-minded to an extent that they don't mind about their future by making wrong decisions that affect them and my country at large. Yes, you always say that you're not politicians and you don't participate in politics. It's true, very true. Cause that's what makes you a victim of a situation. Just because you do not take an interest in politics, it doesn't mean that politicians don't take an interest in you. But why do we settle for low politics and broken promises? Maybe we should be more demanding as part of our manifesto. And we will, maybe one day, one time. But because of my country's addiction to drama and materialism, we always end up making wrong decisions again and again. Many people say, what's wrong with the world, mama? But me, I say, what's wrong with my country, Lord? I wonder why people leave their brains at home when they're going to cast their votes. People are behaving like they got no senses. A wise little man called Nature once said, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and relearn. It started with the degree holders being employed by those who didn't go to school. But just because corruption is making everything smooth in my beloved country. Yes, corruption in politics is not the one scaring me. But what scares me is how people are comfortable doing nothing about it. And corrupt politicians are not the problem, but the problem are the stupid voters who keep voting for them. Because it's a fool who repeats the same mistakes expecting different results. And it's easier to build strong children than to repair broken men. If you think you're too small to make a difference, try to sleep in a closed room with a mosquito. Still, even the smallest person can change the course of the world. It's in my country where people vote for someone just because he or she looks nice. But the point would have been, everyone should be identified by the content of their character. I wonder why voters are so stupid, because they know the truth, they see the truth, but still believe in lies. But why do we reject the evidence of our eyes and ears? Listen, voters, politicians are like diapers. They need to be changed regularly and for the same reason. Just ask yourself why politicians are so rich and you, the voters, are so poor.
That's why they fight so hard to retain their positions, and they're very ready to destroy whoever scares their positions. One time I asked a politician, "What do you do for a living?" And then he replied, "I'm a politician." Remember, voters, politics is not a game, but a serious business to be left for politicians. Voters are given 5,000 shillings to vote for a politician who is going to rule them for 5 years, which means each year was bought for 1,000 shillings. Just know, voters, the most powerful thing you own is your vote. So you can't fix stupidity, but you can vote it out. Mosebam. For God and my country. Dear fellow Ugandans, this is a question that has been asked over and over again. What is Uganda's problem? What is a unitary government? A unitary government is a type of government in which all power is centralized in the hands of a single ruler. In the unitary system of government, a single central government possesses total control over all political subdivisions. It means that there is no separation of powers between the different branches of government, and that the ruler has complete control over everything. In a unitary government, the people have little say in running their country. The political subdivisions have no option but to carry out directives of the central government, unlike the federal government, where responsibilities and powers are shared among entities. Now, these are the characters of a unitary government. 1. Does not have a system of checks and balances. It depicts that the political power is not spread across various branches of government. In a unitary system, all strength lies within the central government, allowing one person or group to completely control everything in their country. 2. Centralized. All power rests with the ruler or ruling party and does not belong to any other branch of government, whether legislative or judicial. This type of government has little or no system for sharing and distributing power. It will be difficult for people to voice concerns or grievances regarding how their country is run in a unitary system. 3. Powerful ruling party. The ruler holds much more political power than the legislatures because they can make and change laws without the approval of any other branch. They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. 4. One-party system. There is only one ruling party in a unitary system, and thus there is little or no need for opposition parties and politicians. This allows for much easier control of power and decision-making by the leader. However, sometimes in a unitary system, another party may be authorized to exist, but still does not pose an equal or significant threat to the ruling party's existence. 5. Most powerful person is the head of state. The head of state, this could be the ruler, king, queen, rules with absolute power. The leader may be either a monarch or an elected leader with public authority over the entire country. 6. Powerful central government. Power rests with the central government rather than state governments in a unitary system. The head of state holds much more governmental power to make or change laws without getting approval from any other branch of the government.
They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. One-party systems are common in unitary governments because it makes it much easier for the ruling party to control and manage everything related to how their country runs. Every decision can be made by the head of state and their cabinet, leaving little or no room for any opposition. 7. Leaders have complete control over everything. All are submissive to the leader. There is no system of checks and balances. Thus, there is lack of separation between powers. It means that all power rests within the central government rather than individual branches of government such as the legislatures and the judiciaries. The ruling party has complete control over decisions with little interference from anyone else. Unitary governments are similar to authoritarian governments because both eliminate many sources of balance to apply pressure on specific issues. As a result, progress can be easily achieved without multiple opinions or points of views. 8. Weak state governments. In a unitary system, state governments are fragile compared to the central government. The head of state has complete control over everything, which means that all power is centralized within the central government. It's one of the main reasons there is usually only one ruling party in unitary systems. It makes it much easier for the ruling party in charge to exert their influence and gain complete control over everything. It is notable that most stable and progressive countries have federal forms of government, while countries that are unstable and have low economic growth have unitary forms of government. These are countries that always have problems, plunged into civil wars, dictatorships, weak institutions, corruption, and long overstay in power. So, dear fellow Ugandans, this is the time we advocate for a change of system by organizing a referendum to change the system of government so masses could choose between the unitary government versus the federal government. Thank you. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, White House Music. Kimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antiampa vibe. Njagala kubusa kwa banteka chimanyi. Kimbugwe live. Ye mumanyi mubamanyi. Yatubusa je tubadde tutumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sakonde business agatamu. Ye Kimbugwe live. Ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Kale tubaaniriza mwena nate abavudde mu kuwumulako mu abakatwegattako tuli ku UNN program Kimbugwe live tutunuulira embeera y'abakozi ba gavumenti naye ng'olwaleero tunokoddeyo abo aba Judiciary oluvannyuma lwa driver munaabwe okuvaayo na yasanguza nti amazima bweba mbeera ya mulwadde asigaddeko kikuba mukono olw'ensonga akasente ke bafuna katono ddala nange kwe kugamba nti kansi tulebe kikwatako era nga mu studios ekiro kyaleero tulinamu Musa Majoba ono nga we ye wa Uganda Whistleblowers Association awangalira mu Boston ekyamerika tulinamu Alhaji Abdul Naduli ono nno muwabuzi wa nakyemalira we Uganda
ku nsonga za Buganda ate nga ne senior Remigius Kintu waali okubanga ayongera okutulambika. Naye nga sinnabayita mu bujjuvu njagala tuddemu tuwulirize ebigambo kimu ku kimu ebyayogerwa omukozi ono era ebyamuviiriddeko akabaate okubanga yakwatiddwa n'aggalirwa. Njagala obiwulirize. But I'm sorry. I'm Kisambira Stanley, a driver to Judiciary. Officially, abanyigira mu nnyigire, abatanyigira mu kireke. Kino nkyogedde ndi mulamu. Ndi mulamu ntegeera. Omuntu avaayo nga mulamu bamuyita mubi. Naye nze ni bwenfa. Amazima ddala saagala kwegwira. Driver wa government, driver wa judiciary. Bakiraka babongera sente, buli omu bamwongera sente, uffe tuli kubonaabona. Bajaji babongera sente, uffe baatugamba, I remember very well, nti bajaji katubongeze sente olw'ensonga tebanywa mwenge, tebagenda wa, but tebakola business, naye business ze batakola naffe tetubeerayo. Bw'aba tagenze mu leave, ye n'agenda, nze sigenda mu leave kubanga mbeera naye. Bwe ngamba nti ngende mu leave bagaana. Ogenze mu leave, kali fine bayinza okukkiriza ne bateekayo omuntu, naye jjaji ayinza obutamwagala. Kati people, nze okufuna emitwalo 2 ng'omuti gwa sabbuuni guli ku kakaaga. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Toyinza kungamba nti ompi afuluma, OP n'afuluma, nze nenfuna emitwalo 2 quarterly. People, I'm serious. Njagala gwe kikwatako yenna ampite mmunyonyole everything kyempitamu. Nze nga driver wa judiciary, nze azimi temukiyingiza muntu mulala yenna. Kino nkyogedde kuliko abanene ku forum, kulikaani, but siyinza kuvuga mmotoka. Nze na joininga judiciary 2008 nesigala nga ndi kufuna emitwalo 2 omwezi. Zinkolera ki? Abaana bali bize, abaana bali ku masomero, nze ndi kulya, mpangisa, nkola ki? Kati kiki kyennyini omuntu tayagala akuli? Lwaki mwagala twekyawe? Really, put me well. Muyinza ogamba nti Kisambira agudde eddalu. Sinagwa ddalu. Kulumirwa. Please, kulumirwa. Omuntu emitwalo 5 agenda na shopping nga tulaba. Nagula obuntu bwebuti nagenda ewaka. Nze nengenda n'emitwalo 5 nengulawo bushevas buno buspray buno obuntu obuli simple n'otwalira omukazi n'omugamba nti genda emitwalo 5 n'agamba you are lying. Really. Judiciary, nze kye kitongole kyenkolera. Judiciary, please. Mwena bawulidde information eno. Mujagamba omusajja agudde eddalu, sigudde eddalu. Embeera ebanyiga, ffena tuli kyekimu. Omuntu alanga nga tanafa. Ebiseera ebisinga omuntu alanga nga tanafa. Please. But fake. Bagamba omusirikale yase simanyi minister, simanyi biki, nze nsobola okulumba trailer ng'eyimiridde. Sincerely speaking. Nze ndi driver.
oli alina mundu bawoza wa mundu bodyguard naye avuga aliwa avuga emmotoka aliwa jjukira ow'emmotoka atta abantu babiri atta bodyguard n'atta ne boss naye n'afa abo basatu jjukira bodyguard atta omuntu omu bosi we please ndi mulamu nibwe mumpita enkya nibwe mukola ki ndi mulamu tufuna sente ndala ofusanga oli afuna miliyoni 3 opi oli afuna 4 opi nze nfuna 2 opi oli afuna 6 what is that people revise Kisambira Stanley nva bugiri gye banzaala kakati bino nno olwagudde judiciary mu matu Bunnambiro neerangirirawo era nesabirawo ono akwatibwe katubirabe. Olunaku lw'eggulo abamu ku balwanira eddembe ly'abakozi bavumiridde ekyokukwata ddereeva w'ekitongole ekiramuzi Stanley Kisambira eyafulumya akatambika eddoboozi nga yeemulugunya ku musaala omutono. Nze nfunda n'ate n'ayogera okwogera si kubi kubanga ayogera ekimulumu. Olwaleero ab'ekitongole ekiramuzi bazzeemu okukkatiza nga Kisambira ono bw'ali mu kusaasaanya obulimba ku nsimbi z'afuna. Aleke kubalimba. Kisambira afuna sente ngezaba drivers abalala bafuna si mitwaro 2 yokka. Kisambira afuna sente nyingi afuna kumpi miliyoni mu n'emitwaro 2. Kisambira ayimuddwa akakalu ka poliisi olwaleero oluvannyuma lw'okukwatibwa ku Mande ya wiiki eno. Naye nga okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso kuba essimu egambibwa okuba nti nno yakozesebwa mu kusindika akatambi yamuggyibwako ng'ekizibiti era netwalibwa erimba nga tukyalindirira alipoota yaabwe. Nga yakayimbulwa ono ayogeddeko eri bannamawulire n'awakanya ebyokusaasaanya obulimba n'ategeeza nti abakulu baleme kwekwasa nsako ng'omusaala mutono ddala. Nayogera nga njogera mazima ng'ate njogera kiva ku ntobo ya mutima gange. Sijagamba nti ndi kufuna omusaala mitwalo 5 njogera 2. Salary jukira ze sente ze tutwale ewaffe. Si bwe kiri? Salary omuntu akugamba nti oba looni oba kibagamba salary yo eryetya. Salary mfune mitwalo 23,500. Ono atutemedde mu nsako gy'afuna ng'agamba nti si ya buli mwezi ng'abakulu bwe bagamba. Mu kwotala emyezi 4 mfune miliyoni 2,16 zendaba ku akaunti yange. Sente ezo ze nzijjako obusente nendividinga mu baana bange 4 nembawaako half. Ezisigaddewo nenkola shopping baddeyo wa kusomero mba nsigadde bwerere. Okitegeera neninda emyezi emirala 4 baziteekeko. Ompulira? Ateekera ekitongole ekiramuzi Pius Bigirimana agamba tebayinza kuleka Kisambira kusaasaanya bulimba buno nga takubiddwa ku mukono ng'era wakukangavvulwa okusinziira ku mateeka agafuga abakozi ba gavumenti. Disciplinary action must be taken. So don't go and hear it from anybody. You hear it from me. He has to answer why he told lies to the public to create an impression that actually judiciary is not looking after him. Bigirimana agamba yawandiikidde dda Kisambira ebbaluwa okwennyonnyolako ekyamututte ku social media okuswazaswaza gavumenti bw'ati so nga olw'amakubo munda g'asobola okuyitamu okutuusa okwemulugunya kwe ne kutunulwamu. Lwaki twakireese ninkitunuliramu nindaba kiki nitukisolovinga. Lwaki ogenda ku social media ku inciting aba drivers abalala. Lwaki ogenda ku social media okulimba bantu. Nti si buli omu ngo oli wano ku level ya wansi nti osobola okutuukirira omuntu omunene. Kizibu. Tubuuziza Kisambira kyeri ategeeza ku ky'okutomeza emmotoka omuli mukama we n'omukuumi we ekiyinza okubaviirako okufa. Naye kye nagamba nti nsobola okufa nasookera ku bodyguard neza boss nafa nange nenfa. Yes, akantu ako kaba kazzeewo abruptly mvuga bwe nti ekirowoozo nekijja ne oba enjala n'enkuba
Okitegeera olw'ebirowooza kanzunzu nankuba ngeriyo emmotoka niwe eyinza obutabeerayo trailer nebeerayo omwala nenva ku kkubo olw'ebirowoozo enjala eyinza okunuma neneebaka nensumagira ogenda ogira bwoti emmotoka ekuvudde mu ngalo. Okitegeera kireetera okuva ku kkubo n'okola akabenje naye nga toyegadde. So bwe nkakola akabenje nga tuli basatu olowooza nze mba mponye. Bigirimana bino byogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwayanjulidde wabatuuse ku kutuukiriza manifesto ng'essira liteereddwa nnyo ku kulwanyisa obuli bw'enguzi mu kitongole ekiramuzi. Ali Mivule, NTV, Akawungezi. Naffe webale nnyo munaffe Ali Mivule ate twebaza ne NTV okututuusaako ebyo. Kakati abagenyi baffe n'abagambye abali mu studios tulina Musa Majoba ono nno gwe ngenda okutandika era naye Sebo nga ggwe omutandisi wa ekibiina ky'abafuuyi b'effirimbi oba eky'abafirimbi ba Whistleblowers Association osobola okutunnyonnyola bulungi ky'obuli mu kuvaayo omuntu n'afuuwa effirimbi ng'eno Kisambira gye yafuuye naddala ku butali bwenkanya mu gavumenti. Bwana Majoba. Webale nnyo Sebo omukubiriza wa program. Abantu bagambye nno bongere ku ddoboozi. Webale nnyo omukubiriza wa program. Kati oba mpulika bulungi? Yes, sir. Genda maaso. Kakati mpulidde mu katambi omu ku bakungu ng'agamba lwaki waddukidde ku social media n'otajja mu ofiisi yange. Ensonga zino ntituzigonja. Naye ate nga bw'ozzaayo akatambi emabega Bwana Kisambira agambye nti yakola okuva nga 28 ky'ogamba abakulu n'ekitongole tekiyina mitendera mu kiyita kutunuulira kulaba nti omuntu eyakola okuva nga 28 ono 2023 myaka ameka omusaala tegweyagaza nti abadde alinda bamuyite mukama bamunnyonnyole nti mukama waffe tuli bubi nekiba nga kimulekedde ekkubo limu lyokka okubula obwenkanya ye ekisigadde nti kaagende yeekubira omulanga kuba tukkiriziganya ba whistleblower ffe tulowooza nga abafirimbi nti ayingiriddwa takuba kaama yeekubira nduulu nti bannange embeera enyiizizza omuti gwa sabbuuni gwa kakaaga nfuna 2,000 nkyayinako akawunga nkyayinako omuzigo nkyayinako ebyetaago ebirala kasukaali nange nkaagala ŋŋenda n'enkola naye ebyo byonna sisobola byetuusaako kati okukola nabaki oli n'ajula okutuula obutuuzeeka asigale ku betingi nga alaba ayinza n'okufunamu ekisinga okubeera omugoba w'emmotoka etwala omulamuzi oba etwala omukungu mu kitongole ky'ebyobwenkanya. Kati ebyo byonna ne tulabanga singa teyavuddeyo kwekubira mulanga yandibadde oluusi embeera ekyayongera omuyinza naye oba oli awo ku luno bajja gitunulamu ensonga eyo ngeraba abayapointi bwe batunula mu nsonga ng'esajjuse oluvannyuma lwa firimbi okufuuyibwa ebinnya mu makubo abantu bakuba omulanga ne beekubira enduulu mu kibuga wakati n'ewalala yonna gye biri ekikwatako ne basitukiramu. Kati bwe tutaakola ekyo tusuubira nti tetujja kufuna bwenkanya kubanga pokopoko ate asinzeeko ku bulungi bwansi mu kifo ky'okukozesa bulungi bwansi n'okuweereza abantu tufiira ku pokopoko nti abo abantu bakyayisa gavumenti naye nedda omuntu mumuwa omusaala ogwenkanankana magenyi gakyayagaza kaakati ffe awe tugambira nti bannange twettanire kafirimbi ako gwe yenna ow'emmwanyi kafirimbi kanyooke gwe alaba nga eppamba yalinyirwamu naye ng'ettaka likyasobola okuzza ppamba oba taaba abantu tebakyalina mirimu bafubutuka genda kata oba omaani naye ng'ettaka lyandibadde lirimibwa eryo kuba ffe tuli nsi ya bulimi ndowooza Haji Matuli asobola okukijulira n'owekitiibwa
Emejias Chintu asobola nakyo kijjulira n'agamba nti ensi yaffe yali yabantu nti ne mukaawa twali namba 2 ndowooza nga tuli mabega wa Brazil essaawa eno kaawa ali emmwanyi kwegamba nayo yekyetaaga mu firimbi waliwo ebikiremesa ebikingi betulina okufuuyira firimbi bekikwatako bakuŋŋaane naffe bannansi tukuŋŋaane tugambe nti mutudde eri maofiisi lezo alime emmwanyi wano mukyalo buno bwe buzibu bw'ensanga ezo ensonga zigonjoolwe tugolole tulambulule ebisobye ebyo byebyambisibwa. tweyanzeege omufirimbi Musa Majoba engeri gy'olambuluddemu ensonga eyo. Kakati nga tuzze ewa Haji, Haji gwe nga munnansiko eyalwana oba eyalafuubana okulaba nga obudamya abagwira bano okutukinako bati nga bwe batukinyeeko, ate era akoze nga minisita mu gavumenti yaabwe nga kati oli muwabuzi omukulu owa president. Olowooza butya Judiciary bwe yali kuttemu ensonga y'obutali bumativu bwa omukozi ono nga tenna kwata kkubo lya kumugomba mu bwala oba kuteekawo mbeera mutiisatiisa ku ebyo bye yavuddeyo okwogera? Haji. Haji olinaffe? Ntemya. Ekibuuzo okiwulidde bulungi oba nkiddemu? Okay. Mbadde ngamba nti nga ggwe munnansiko eyakola ennyo alafuubana okulaba nga obudamya abagwira bano okutukinako bati, ate n'oweereza ne mu gavumenti yaabwe nga minisita, nga kati gwe omu ku bawabuzi abakulu eri nakyemalira wa Uganda Museveni. Olowooza ekitongole kino kyali kutte kitya ensonga y'obutali bumativu bwa mukozi ono nga tennamugomba mu bwala n'okumutiisatiisa olw'ebyo bye yavuddeyo okwogera ebimunyiga n'ebinyiga banne bye yavuddeyo okwogerera? Butya kati ensi eno nga bw'ogiraba n'olutalo lwaffe nga bw'alulaba twakoola ng'oyo bwagambye whistleblower. Ne Museveni yali whistleblower. Okay. Bwe yafuuwa efirimbi twamanya ki ekiri ku kizibu. Okay. Amaanyi ne tugaleeta, obwongo ne tubuleeta, okwagala ne tukuleeta, obumalirivu ne tubuleeta. Naye enjugu teri yagamba nti baleeta abaana ba Katonda n'abasitaani bajjiramu. Kaakati naffe nno revolution eno ffe tetugendanga mu nsiko kuvaayo tujje tutemule bantu, tubbe bantu, tulyazaamanye bantu. Naye abo abatwegattako be batwegattako ne bayita ku ludda lwa muganda waabwe be abali bwebyo. Naye njagala otunuulire buli mutabaazi eyaleeta emirembe gino omwebaze era omusiime, kubanga teri yagenderera lwakino kyetulaba, naye kyetulaba kyennyuma ekyajja oluvannyuma lw'okumala okuleeta emirembe gyaffe, ate ebintu ne bisasika. Mugwenga muyimukenga waliwo enkubira muganda wange omulanga ti ebintu nga bwabirabye ffe twabireeta, ffe twabirongoosa, ate kati ffe tulinda kola negation nga tubimira tubimalawo. Omusajja ng'oyo Kisambira talina musango ku ludda olwange nga bwe mbadde mbiraba, kubanga n'omuwozi ayoza mu maka g'omulamuzi asobola okusasula Kisambira
ku nsimbi ze badde bateeka okuwa omulamuzi n'omukozi we egyo emitwalo 2 oyo n'omukozi obukozi pota ew'omulamuzi azisasula kisambira. Kale olaba nga ekintu ng'ekyo kitta omwoyo gw'omulamuzi omuyigirize bw'atyo center of justice bw'otunulira nga n'omusajja wo tasobola kugulira mukazi w'olugoye tokyusaamu weefiirizeeko olabe nti ye gwe gavumenti yennyini omugambe nti kati oba pakuwa 2 ntugattiddeko 3 ogende n'5 naye abenga ku lw'omukaaga abaana be ne famire ye era esobola okulya kanyama. Ekyo kitunuulira nga kivuddeyo okukuba kwekangabiriza kubanga bw'otunuulira kyavuddeko nabiro ogenda okwogeza omwogezi wa poliisi okwogera ebiyitira ti omusajja yali mulalu yakola atya yagira ogenda okukakana nga bamukebedde nti mulamu tteke. Ebintu ng'ebyo lwaki tetujjaawo bijje n'owo omuntu ekisawo ky'essente naye atakukolerera n'obanga omulese muyala. Mu mwaka w'1957 omugenzi owekitiibwa gavana Sir Andrew Cohen yagamba nti kiriba kizibu omuddugavu okujja omuddugavu munne mu bwavu. Netugamba nti abasajja bano nga bavuma. Obote yatuuka ku ntebe ekiro emwanyi eyagulanga ssente 6 n'agizza ku 45 era n'atugamba nti nja kulya amabanja mangi nga Buganda yeesasula. Kaakati bw'okitunuulira ebintu ebyo birabika ng'ebigenda bitambula nga bibi. Niweebuuza nti Katonda otutondera n'otuteeka wakati w'eggwanga lino ate n'otwebunguluzisa abatatwagala kiki? Naga nti nze nakakanyaza Falaawo njolesezeeko obuyinza bwange. Nabano Katonda yabawadde ekyo futubirize tuyinza kubwera nengenda nga nti nja kuba Museveni enguumi afe sijja gamba nti gundi muggyeko naye eyo pawa ya Katonda ejja okukola ekyo tube bagumiikiriza naye ng'ebyo bitubiraba ate naffe tubyogerako naye ebyo tubigamba bazibu b'amatu. Gutolaba abantu babasengula tebabasasudde batema emmere yaabwe basirikale be bagitema. Olaba nga waliwo ebbanja kakati ate bwebanga omupoliisi gwe naalindukidde yatema ennyumba yatema emmere oba okirowooza otya ekyo tukisabire Katonda ajja tunoonyeza ekkubo eddala ekyo nakyo kivwewo. Haji amawulire gafulumya olunaku olwaleero okuva mu komiti ya Parliament ekola ku bya budget n'eraga nti amakago bwa president ge gakyasinze okuwa emmenta essente y'omusolo ya Uganda si yokka ne gye twewola e Bulaaya. Era ne bagamba nti okusinziira ku sente zeetaagibwa sente Museveni zanaayiwaayiwa okuwaako mikwano gye yeetaaga obuwumbi 137 so nga ate ezo zaatalina kunnyonnyolako kiki zigenda kukola buli obuwumbi 12 ezimutambuza munda mu ggwanga ziri obuwumbi 73 so nga ate amasannyalaze agasasula obukadde 500 n'amazzi obukadde 500. Engoye buli lunaku ayambala lulala lwayambadde taluddamu era nga buli lwayambala alugula kakadde bwe bukadde 350 omwaka so nga ebibajje byatuulako ndowooza buli mwaka akyusa yeetaaga obukadde
6. Abaffe omanyi bagamba nti okuliraana omwavu waakiri oliraana empagi, kubanga bw'ogyesigama ne yeenyeenya evaamu empumbu. Tugambe nti naawe ng'omuwabuzi wa Museveni oli mu bintu era naawe ssente ozivuluujaamu buvuluuja nga Museveni. Haji mu kakiiko ka paalamenti gye siri wangi ebyo by'ombuulidde eggwanga bivudde mu kakiiko ka paalamenti aka bajeti. Nze gye sigiraki gy'otali gye siri, ate era gye bivudde yeri cano ebirwanyisa okubijjawo, kubanga paalamenti yeyise ssente era yeegaana oziyisa. Kale no batuwawaaza amatu ng'ate ebyo tebabirwanyisa okubijjawo, batawaanya bwongo bwaffe. Olwo babibuulidde ffe abatabikole tukole tutya, bagambe tusaze amagezi. Bannange agirinda kukwata mwawo katono agi muwulire ensonga ya agi gy'abagambye bannange mugikwate bulungi. Abagambye ssente zino gye zivudde mu kakiiko ke kaziyisa. Kaakati ffe lwaki katugamba okutusasamaza abatalina kye tuyinza zikolako ng'ate ba abayinza ozijjawo, era wadde batubuulidde bino tusasamale era bagenda ziyisa. Bajja ziyisa. Awo ekigendererwa kyekyo kyekiruwa? Okwo kwe kutubuzaabuza mu ngeri yennyini, kubanga nze kennyini atalina ngalo yange kyekoona ku paalamenti, kyekoona ku kakiiko kayisa ssente, kyekoona ku be baali balwanyisa etteeka ly'ebisiyaga tebeegatta ne balwanyisa ekintu ekyo. Lwaki tebadda mu sisitimu y'emu balwanyisa ekintu ekyo ti nze tetujja ziwaayo na zino enguudo zibotoka, amasomero gayiika, tusooke tubiteeke ku kino. Naye wakubuulira abirekaawo ate bukeera enkyaga ekyo abagamba watugamba kukola kutya bugu twalonda wakiri batambule bagweyo ti paalamenti tugibuddemu tugibulekedde abyeyisize bwomu. Ajo oyogedde ensonga enkulu ennyo, kubanga singa bagimuzirira kati ne baga nti bwe ziba zino ssente ziyita bwe ziti ffe tufulumye tugenze gwenda mu maaso okole bibyo byoyagala nga paalamenti teriiwo nga Amini bwe yakola. Kaakati Haji gw'ogamba nti nedda bano be baziyisa zino kuba nabo balyako. Bali paati kati nze ambuulirira ki? Wali owuddeko nadoli bamutadde kakiiko akabuuliriza ku kugula ku ssente. Wali owuliddeko nga bagamba nti nga paalamenti esaba nti akakiiko ak'abawubi b'amagezi ga pulezidenti nabo tubayite batutulugunye. Bugamba ki ku kino? Ate nno nabo bano bwe baba batubuulira omuwendo Museveni gwatwala oba State House gwetwala, bo tebatubuulira mugatte gwa muwendo bo 529 gwe batwala. Ntolabaawo kuno kutawaanya bwongofu bwaffe nakupijjisa mu bigambo bagambe nti munnange twali kuyambye naye ate abasajja baabo katolaba omuntu akwesooka. Ensonga etegerekese. Naye Haji kyogamba ku guno gwonna omusimbi ogutokomoka Museveni takuwaako guno gwafuna mu State House. Exceptionality izimu yeyange gyennyina yeeruwa. Sebo gwe oli mulwanyi oli munnansiko era wali ne mukasaka. Twaliyo babiri ye nange nzekka. Naye oli omukubo. Ndi omukubo. Si buli yenna yatambula ne Yesu tuwa kugenda mukulu. Najjanjaba omulwadde si yamusikira. Si yamusikira.
naawe weeryankuta musajja wattu kyoyina mbwongo n'oteekateeka okiteeka ku ttaka ne kigaana n'olwekyo nno kantandikireko bamemba ba paalamenti abaasaba obuyinza nga babusaba abantu tebabusaba Museveni balage abantu baabwe nti gye mwatusindika ebintu tubitegedde bwe tuti era biremedde wano niye okumala galeekaanira awo namala okuleekaana ate newadda wali nti kyayise olwo wabadde omalira kyobudde okutawanya obwongo bwaffe. ebigambo mbitegedde Haji era omaze akajanja akabadde kampuuba naye nga okyasimbyewo akatiika tugendeko eri senior Remedius gwe nga aludde mu mawulire ate naddala agakwatagana n'okukyusa obuyinza mu ggwanga Uganda, olowooza kisambira ono kye yakoze ng'amawulire mu Uganda galina kukola ki okukikozesa nga emanduso okukwata obwongo bw'abantu bonna okuva ku bye baliko okusitukiramu okulaba nga bazimbira ku kino n'abakozi abalala abatali ba Judiciary mu ggwanga ku musimbi oguyiikayiika mu birala oba ku bantu ng'abantu sekinoomu ne gutajja ku bakozi abakwatiridde obwannakyemalira buno. Senior Sebo, ekibuuzo ky'obuuzizza kiri loaded. Naye okusooka njagala kwebaza Haji Nadduli kubanga lukya buba lwa ddi abotodde amazima amatuufu. Nange musemba obuzibu bwe tulina n'abo abamu abagezaako okutubuzaabuza oba okwewuguusa, ndowooza kyekyandisinze bandibadde nabo basimbibwa ku nninga ne babaako engeri gye babitebya, kubanga ddala bammemba ba paalamenti ya Kaka eno gye twogerako bagenda kulya, tebagenda kukolerera ggwanga. Be bamu be bayisa bibajeti bino, be bamu be bawa omusajja ebbeeta okukola byonna by'ayagala, ate be beewugguusa. N'olwekyo bw'obanga olina access, abo ndowooza be basaanye okusooka okkuba enkonyogo oba amafunfugu, kubanga tebalina kye bagenda tutamba. Haji Nadduli akootinze Gavana Cohen, naye Gavana Cohen alina ekigambo kye yayogera ate ndowooza kiri time kaakati. Yagezaako okuyiga Oluganda n'agamba eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Bw'otunuulira kati ebintu ebiriwo ne ba whistleblowers, kinzijukiza ekigambo kya Gavana Cohen mu 50s nti eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Kubanga singa whistleblower ono teyavuddeyo, mwandibadde temumanya biki ebiri mu mpale y'ebiraka. Haji Nadduli ayogedde ku kigambo nti twebaze NRM oba twebaze bannansiko abaleeta emirembe. Ako muganda wange njagala nzire mu lusoga nti munakatoolemu, kubanga tetulina kye tubeebazaamu. Tebaleeta mirembe, baleeta kubonabona. Era oba waliwo yenna alowooza nti NRM yaleeta emirembe, nze nja kumusasulira transport ne time gy'anaamala ebutabika, zonna ze banansaba nja ziwa, kuba bayeetaaga genda butabika omutwe bagukebere. Ayogedde ku kigambo nti waliwo abajja okulya. Kituufu, oyinza okubaawula ku bantu abalwanirira eddembe nange omunaliwo,
kubanga rolo yange nange gye napuleyinga mu kuwuna Obote 2 ne Idi Amin is on record and I'm proud of it. Naye kino si kye twalwanirira kubanga eggwanga lyaffe wandyagadde okuwulira amannya nga Nadduli, ate bayirewe Nadduli oli mukoddomi wange kuba afumba omwange wa mpeewo nga ggwe, naye n'owulira amannya mbw ayogeredde poliisi ye Bigirimaana gye sinza nakwatula nga nyazaala wange waali, n'owulira omulala nti simanyi Kalemaani ne weebuuza oyo yeddira ki, definitely si Wanseenene oba Ngabi. Eggwanga ne baliyingiramu ne balitwala nga tutunula. Kaakati be baagala otubegerako basaba omusajja ono azaalibwa e Bugiri agende abeefukaamirire Babigirimaana. Ono omusajja azaalibwa e Bugiri mu Busoga yeefukaamirire Bigirimaana nti ssebo ssente zenfuna tezimmala. Ate bwe mbanze n'obutono bwe nnina bwe bampa mbubasuulira si butwala kuba siyinza kwefukaamirira Bigirimaana nga ndi ku ttaka lya Uganda ng'omunnayuganda Nakabala. N'olwekyo Haji kyayogedde Sebo werabidde n'omulala ye oweyesigire bonna nga bwe babadde bajja nga boogerere obuwemu obuli awo kuffe ng'abannayuganda Nakabala okulaba nti abo be baagala tugende tubeefukaamirire on my dead bones. Kale nno abasajja bano abatuyingiridde baliko obuzibu eggwanga awo bwe tulina okutunula ng'abannayuganda. Kaakati Muzeeyi Nadduli olina kyoyogedde era nzikiriziganya naawe nti tulina ebintu bino okubizza eri Mungu ne Katonda. Kituufu, naye Katonda ayita mu bantu, tagenda kujja ng'ali awo mu kinyonyi ekirina ebiwawaatiro 8. Ebyo tebikyakola, oba okwogerera mu kasaka akaliko omuliro naye nga obuti tebujja. Ebyo tebikyakola. Katonda ayita mu bantu. Message zino zonna ze twogerako n'ono muganda waffe Kisambira engeri gye yayogedde eryo ddoboozi lya Katonda tyabange tufa kubanga lubadde lwa jjuuzi mwalaba wano abaana b'embuga bwe baniigiina mbusimanyi tusonde ensimbi tugulire nnamwandu ennyonyi gy'anaalinnyanga okugenda okulambula ebiralo by'ente. Ate ne bazisonda buli yasonda ng'ayiwayo millions. Naye abo abaazisonda si be bamwami Nadduli abaali mu nsiko. Be bavandimwe oba abadehemuka abazze ejjuuzi kuba kaakati be bamaamidde eggwanga. Be balina buli kimu. Ate be bakugamba mu jangu neefukaamirire oba okomplaininga nti obusente bw'ofuna tebumala. Bobe oyo Bigirimaana n'oli munna amannya siyinza gaatula kuba amannya agatalina bikagannemu okwatula. Bo bafuna mmeka? Tiboogerera mu mitwalo, boogerera mu millions. Naye ekyo kiri fair? The question mark here, omusaala guno gwe muwa abantu bano guli fair? Is it a living wage? Nga bwe twandikizza mu Luzungu. Omuntu ateekwa okuba ng'afuna kye nandiise a living wage. Ng'asobola okusasula renti, asobola okugula emmere, asobola okwambaza abaana be ne mukazi we, ate n'okusobola naye okutuula olumu n'asalako ng'obugere buli ku mikalabanda. Naye musajja wattu ono nga bwe mpulidde ebigambo bye, sirowooza nti asobola n'okutuula wali n'asalako ng'obugere buli ku mikalabanda.
kubanga akasaala kafuna kabe kasinge ogulako ettu lya mukene kiri equivalent kufe kati awana abali wano nti nsobola okugula ekifi ky'ennyama kuba the most you can buy is mukene ku busente obwo kabe kasinga ate ne mukene tamusobola. N'olwekyo tubeere realistic ate kyekintu ekibuze mu bannayuganda era kyekitutta. Abannayuganda tulemeddwa okubeera realistic okusobola okutegeera ebintu nga bwe biri naye ne tugezaako okwebuzabuza n'okulimbagana n'okwefuula abategeera era nga bwe nagambye tewali kintu kibi ng'omuntu okusalawo mu bugenderevu okubeera omusiru. Ekintu ekyo kibi nnyo okusalawo mu bugenderevu nti obeere musiru kubanga ne bano bammemba ba parliament bakikola mu bugenderevu okubeera abasiru naye whistleblower akoze era nze mbawagira era singa waliwo engeri yonna gye nnyinza okuweerezayo $5 tezandimbuze gwe musaala oyo omusajja gwafuna nnyinza ozimuwa on a regular basis. Kaakati n'otunulya kawenke n'ono Yoweri Museveni eyajja nga ali mu nkutu n'alyoka atugamba nti bajeti ye oba appropriation gye bamuwadde $350 million omwaka za kwambala which is 1 million ng'ogabiddemu ennaku 365 buli lunaku alina okusipeninga miliyoni mu kwambala ezo zigenda mu kugula sokisi sebo bw'ozigatta wamu z'akozesa buli lunaku ziri obuwumbi 2,442. Sebo ne bw'oba onywa walagi anywa ebidomola bimeka buli lunaku ne bw'aba anywa peteroli. Kale nno olabira ddala obubbi obw'enkukunala nze nandigambye bano ab'epampali kambu simanyi baagala okunoonyereza mu butali bwenkanya basookere ku oyo basooke bamunyiga entoliro tulyoke tutegeere nti balina justice gye banoonya naye tebajja kikola kubanga tebanoonyanga justice. Bwe kityo Sseruganda Uganda efudde teri justice teri fairness eriyo bubbi eriyo bulimba kati ngoyo Bigirimana bw'abadde ajejemba omusajja yayogedde bya bulimba ki naye okusinziira ku record gye tumanyi Bigirimana yennyini yasingidde ddala okukola ekyobulimba n'alyoka apaatiikawo figa ezitali true era oyo gwe muba mukwata obulima awo mu bunyogontole kubanga alimbye publicly so oli yagenze mba whistleblower naye Bigirimana era anoonya obulima awabwe tujja kumuweereza ssente tuwano tuzirina $1 tezitubuze tujja zisonda abo be balina okukolwako kubanga balimba publicly si musajja ono omusoga no Bigirimana mumunoonye obulima awo mubuggyeko tujja kuweereza $. tweyanzege mukadde waffe abagenyi betulina mu studios mulimu Musa Majoba Abdul Naduli era nga ku ssaawa eno obutamala budde ndowooza gwali eyo naawe osobola okutwegattako ng'oyita ku simu yaffe eya studio bulijjo era gy'otera okuyitako okulabika nga obaako ky'obuuza abagenyi baffe abali mu studios kubanga balindiridde okukuwuliza. Buuza ekibuuzo oba bw'oba osindika message please tolandagga nnyo
ekibuuzo kisse mu bufunze so that abagenyi baffe bafuna oba tufuna kubawuliriza abanjiko era n'okubeera nga abagenyi baffe baddamu ebibuuzo. Osobola okusindika ekibuuzo ng'okisindikira Musa Majoba, Remedius Kintu oba Alhaji Nadduli kubanga we bali wano bo balindiridde kubaddamu. N'abagenyi baffe nja kubasaba buli omu abeere n'akakalaamu n'olupapula waawandika ekibuuzo naddala ekyo ekizze ewuwe era osobole okukiddamu abantu baffe abawuliriza. So, we want to hear from you, our viewers, if you have a question or if you have questions or comments on the treatment of whistleblowers or the state of justice within the Ministry of Justice. Call the number on your screen. Your voice matters. We shall be right back. Don't go away. Hello, dear stupid voters. I'm not here to entertain you or to make you happy in any way, but I'm just here to light you in a few things that we both know that matter. I may not be 100% law-abiding citizen, but I'm a true patriotic and a concerned citizen. I'm so sorry to myself and you that we're in the generation where people are so money-minded to an extent that they don't mind about their future by making wrong decisions that affect them and my country at large. Yes, you always say that you're not politicians and you don't participate in politics. It's true, very true, because that's what makes you a victim of a situation. Just because you do not take an interest in politics, it doesn't mean that politicians don't take an interest in you. But why do we settle for low politics and broken promises? Maybe we should be more demanding as part of our manifesto, and we will, maybe one day, one time. But because of my country's addiction to drama and materialism, we always end up making wrong decisions again and again. Many people say, what's wrong with the world, mama? But me, I say, what's wrong with my country, Lord? I wonder why people leave their brains at home when they're going to cast their votes. People are behaving like they got no senses. A wise little man called Nature once said, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and relearn. It started with the degree holders being employed by those who didn't go to school, but just because corruption is making everything smooth in my beloved country. Yes, corruption in politics is not the one scaring me, but what scares me is how people are comfortable doing nothing about it. And corrupt politicians are not the problem, but the problem are the stupid voters who keep voting for them. Because it's a fool who repeats the same mistakes expecting different results. And it's easier to build strong children than to repair broken men. If you think you're too small to make a difference, try to sleep in a closed room with a mosquito. Still, even the smallest person can change the course of the world. It's in my country where people vote for someone just because he or she looks nice. But the point would have been, everyone should be identified by the content of their character. I wonder why voters are so stupid, because they know the truth, they see the truth, but still believe in lies. But why do we reject the evidence of our eyes and ears? Listen, voters, politicians are like diapers. They need to be changed regularly and for the same reason. Just ask yourself why politicians are so rich and you, the voters, are so poor. That's why they fight so hard to retain their positions, and they're very ready to destroy whoever scares their positions. One time I asked a politician, what do you do for a living? And then he replied, I'm a politician. Remember, voters, politics is not a game, but a serious business to be left for politicians. Voters are given 5,000 shillings to vote for a politician who is going to rule them for 5 years, which means each year was bought for 1,000 shillings. Just know, voters, the most powerful thing you own is your vote. So you can't fix stupidity, but you can vote it out. Mosebam. For God and my country.
Why do we need the federal system of governance in Uganda? And what is federalism? Federal is a system of governance. It's not about getting rid of the central government. It's not about party politics. It's not about multi-partisan or absence of it. It's not about religious differences. It's not about tribalism. It is not for the benefit of Buganda alone. It's not about monarchism. It's not about land or dispossessing people from land. It is not about supremacy of one region over another or others. It's about helping the central government to provide services more efficiently and provide more effective development to the people. It's about sharing power and responsibilities between the central government and regional governments. Federalism is about providing more prosperity, more wealth, more feeling of belonging and participation in governance by marginalized and non-marginalized people. The federal system of government minimizes possibilities of waging war against the central government. It minimizes internal acts of terrorism and discontent against the central government. It has inbuilt safeguards that ensure uniform growth for all regions of the country, and additional measures to make sure that the marginalized or less developed regions of the country can catch up through the system of equalization grants and affirmative action programs. This ensures that the regions with greater income and development contribute a percentage of their earnings to the developed areas which may be less developed. It should be noted that federalism, though different from decentralization, does not contradict or exclude decentralization. The two systems can and should coexist and complement each other at the regional level. Advocating federal does not mean or seek to get rid of decentralization from regional tier, nor does it mean getting rid of district MPs, LC leaders, or other regional government officials. To learn more about federalism, register and join UFCC at www.ufcc.uk. Katulide Kaira. Mr. Minister, Radio Katwe, as Charles had told us a minute ago, is quite strong in the country. And recently, Radio Katwe has been talking about Andrew Lutukome Kaira having gone away back into the bush to fight the government. But we are very happy to see you here. Well, sure. Well, I'm here. Maybe I've just come back from the bush. It is really unfortunate that such a rumor could be started at this time when we are trying desperately to bring everybody together. Again, people who start such rumors have ill intentions. The fact is that we really came here, we took up the guns to fight, not to become presidents or to be in power. We took up the guns so that we could have stability and peace in this country. We took up the guns so that we could have stability and peace in this country. Today, that potential is just there vividly. In order to fight, you must have a cause, and that cause must be a national cause. Otherwise, if it is an individualistic cause, it will fail. You cannot get 2,000 people to rally behind you to fight for you just for your own personal needs. We have no intentions, I personally have no intention of engaging in that kind of useless and fascist exercise. UFM as an organization clearly was set up for just to bring about peace, not to become a government. And very soon we are going to hand over the Uganda Freedom Army to the president so that it could be integrated into a new Uganda army. Also, we are going, at one time, we are going to disband UFM because we have achieved what we, at one time, we are going to disband UFM because we have achieved what we fought for, and that was peace and stability.
They thought we will live in exile forever. That will never happen. Never. At 6 in the morning, my brother woke me up to tell me they killed Baila last night. They fired these shots. None of them caught me, and I went and hid in the banana plantation until morning. Then one wonders which kind of new government fits the name. Name the past government. Are the reports of atrocities being committed by the NRA, the indiscipline. Under the slogan that Museveni's teeth have been removed, what there's nothing he can do for you, so we can do whatever we want with you, meaning the people of Uganda. I just want to say, what goes around comes from your time, Bukan. The revolution is on. NUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi. Kimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agattamu. Ye Kimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Kale mukulikeyo nnyo mwenna mukuwumulako teera mwebala okusindika obubaka mufube nnyo okusindika messages abakuba amasimu oluusi mugaana okwepimira ekiseera ne mwagala okwogera olutakoma oba olutata weereza audio yo nga ogipimye bulungi tejja kutuluyisaawo so that abantu abalala bangi bafuna omukisa naye nga tetunagenda mu masimu katono nnyo njagala tuwulire obubaka buno oba oliawo bwe waliise obutuukaganira ddala nekyetuliko kati. Mwami Fumba John Sekamate olunyiriri lwonoonya mu Bayibuli Katonda yatugamba nti bwemwekakanyazanga ensingo zammwe gye ndi nange ndikakanyazanga ensingo yange gye muli mu abantu naye
mucyo mwe bingenda okukola oluvannyuma lw'okukakanyaza ensingo yammwe gye muli bino webindaba 5 ku 4 mugenda kubifuna. N'atusooka n'ekigambo nti nja kubaleetera endwadde enzito nga bw'olaba covid bwali nga talinaako gwalya n'aleka. Nsonga ki? Lwa bujeemu. N'atugamba nja kuteeka entalo wakati mu mmwe n'ab'amawanga awatali nsonga nga mwerya mwekka na mwekka. Olwaleero weebiri. Katonda ye kennyini n'atuga nti ndibaleetera enjala va omwangu. Olwaleero tulina za mirundi 2 okola tofuna ate bw'ofuna katiddi. Ekyokubiri n'endya ntono emmere tewali. N'atugamba ekirala ki? N'agamba nti ndibaleetera abakulembeze ababi. Ne bwe mulikola mutya ng'avaako yaddako ababi. Naye mu kyo ensonga ey'okutaano yasimbako essira Katonda yagamba nti ate mu kusembayo wakati mu bujeemu bwammwe ndigabula eggwanga mu b'amawanga. Eggwanga lyammwe mu b'amawanga ne balira mu maaso gammwe nga mulaba. Ekyo ekigolimu bwe tuba tulina kye twakola era nawo kintu kyonna kye twazze mu ggwanga Buganda specifically okusooka wamu n'eggwanga Uganda, tusaba ngajja kanasoma naddukula eggwanga lyange n'abantu abalituddemu nsaba Katonda atusonyiwe ge mazima. Bigambo bizito okuwulira naddala mu kiseera kino. Tulina kitaawe w'omugenzi era nga njagala Haji kuba okuva lwe twaviibwako muganda waffe wano ate omwana wo tubadde tetuddangamu kukuwuliza era nga toddangamu kutukyalirako. Haji kitalo ddala, naye njagala otusiigire nange nga mwendi ekifaananyi ekyokuviibwako omwana naddala atuludde okutuuka awo, kubanga twakiraba ku eyaliko vice president Gilbert baali baseka Bukenya bwe yaviibwako omwana, naye era mu ngeri yatategerekeka ng'owuwo. So nga ate n'ejjo ly'abalamu ne tulaba taata wa Kirumira ng'ali mugajjulujjulu era ne yaliko omuduumizi w'amagye Jeno Katumba Wamala n'agibwako muwala we ng'alaba oba yali atudde okumpi ddala naye, naawe nekikutuukako. Siigira abantu ekifaananyi Haji era otubulire n'embeera mwoli kati n'engeri bwe weegumizza oba coping up with the situation. Omuzindaalo guliwo Haji. Bakadde bange kyebaza ekibuuzo ekyo n'okusaba okwo kakutwale ng'okusaba okubaako kye tugamba abantu mu mbeera eno etambula mu ggwanga. N'agamba nti ani mu mmwe ali ewala ekyo ekyamutegekera okumutuukako ne kitamubeerako? Taliiwo. Bwe ntunulira emyaka gya mutabani wange, enteekateeka gye namuteekateekamu era bambuuzanga eno nti owange naye bw'onooba ogenze otulekedde ani ninga nigenda kubamulaga. Ate naye ne Katonda n'amuyamba nga kumpi buli kye namugamba yakikwata. Era bw'owulidde Bayibuli gy'abasomedde tatulako mu theological school. Amasomero gasomedde gabadde bawala. Naye olw'okubanga that was the talk of the day, nga nange bwe yali talk of the day wakati wange ne taata, ne tufuuka ekigambo kiri nti like a father like a son. Nze neetikka ebintu bya kitange ku mutwe guno nga bwe yabimpa, nejjakana bw'atyo bwe yabyeteeka nga bwe nabimuwa. Kale nno oba yamujjulula nakuba ekifaananyi ne ŋŋamba Hajjati nti kuba ekifaananyi ggwe nga ggwe Mariyamu. Olaba Mariyamu bwe yali atudde wali ng'alaba akaalakaza mutabani we n'emisalaba ku mugongo. Yafa wa 33, ono yali wa 37. It is most likely the same.
Yesu bwe yakola ne bisigala ku nsi nga nakati bikyatambula n'ebbanga eryo lyonna jakkana byayogedde byalabudde bijja kusigala nga bitambula newankubadde nga taliiwo. Naye nagamba kimu abali mu ddiiro wano ewange ne mbagamba nti oyo jakkana agenze naye tagenzidde ddala, andekedde abaana kanteeketeekeyo ate jakkana omulala nja kumuzzaawo, kubanga Katonda agaba taggwebwako byagaba ate tabulako baawa. N'olwekyo nno batabani bawa era kano katabani kakakulu kakola bulungi nnyo P7 ne kagiyitira waggulu. Bwe ngenza okutulira ne buzzukulu bwange buno buli wano mbutunuulira ng'amagezi gabwesera. Ono munnange gwendi naye bwe muli omusisinkaganya alibabuulira akaana kaga kali mu top bagiyita top kirasi ezo ezaabwe eyo kaga nti jjajja ti sikyali nze mayungwe ti gwani ti nze Swaimani Jakana Nadduli ne mugana eri amayungwe erigatteko lyerinnya lye nasooka okuwa. Kale ne bw'obatunuulira ekyo nze omutima ogwange gwaguma ne gukoma nti oli yagenda yagira ki bajjajjaffe bayimba nti nabulagala ezegenda badda bwe baziikayo Muteesa ng'amaze okuba okwali erubaga awali ekereziya azimbye amaka amajja era abo basobola okumuziika ne bagenda okutunuulira nga buli agenda tagiraki tadda noluyimba oluyimba tindabulagala tegenda badda. Kano na wano njagala okubakumya tenewankubadde ekyo kyali bwe kityo nja kusigala nga nwanirira Obuganda nga Uganda nje taasa nalibadde ŋŋaana ninga nti aba Museveni annooze kandeke tokoowa kubanga nze sinnafa era sijja kufa. Abazzukulu abo tebasigalewo ensi eno egenda. Njagala mbakuze mbalekere ensi nabo tutambule agaffe nga bakitaffe ne bajjajjaffe bwe baakola. Okwagala eggwanga lyo kimu kitundu kya bukkiriza ku ludda olwaffe olw'Obusiraamu. Weewaawo Haji twawuli naye nno nga olumbe lwa musajja wammwe tujja omusika tujja kumuteekako ku lw'omukaaga nga 2 era olunaku olwo nalubaze nga lunaku lwa bulungi bwa nsi kujja kuba kunnyonnyola okusomesa abazze kiki ebika kye bikola eri Obuganda, kiki amakulu agali mu kwabya ennyimbe, naye nga tekijja kuba kyampeewo zokka. Ninja kulondawo n'abakulembeze ab'omusu ab'empologoma bukiisa amanyi amakulu g'ekika bwe tunaawaayo nga 10 banamala okusomesa olwo abagenda baleme egende na bigambo gundi yagobye gundi yayogedde bwali bwona oba oyagala byabufuzi kiteeke walala tukiteeketeekera olunaku nja kukusonderako. Kale n'olwekyo nno nti Pawulo atugambye nti bw'ogendanga mu Efeso gezaako okuyisa ng'omu Efeso, bw'oba ogenze Ebulaniya bwekyo oba Basuuli bwe batyo. Kaakati obanga tuzze ku mikolo gya kinnansi katwogere ku Buganda, katwogere ku Kabaka waffe, katwogere ku bika byaffe, katwogere ku nnono nga bwe tuzitambuza. Era wano njagala okwebaliza ennyo maama wange Naalongo Belgium. Yes. Tukolaganye naye nnyo aweereza ebintu kino nakiri nakiri. Kale Katonda amunkuumire amwongere amaanyi n'obulamu ate amugaziyize n'omukono gw'ogwo ogugaba guleme kubaamu gaamu. Kuba Katonda atugambye nti bw'obanga oli awo owanvuyanga nnyo omukono gwo eri oyo asinga okubaamu obwetaavu. Nange ku nkomerero bw'olibanga weetaaza ekyo nange ate ndi kusendera bangi abali kukolera ekyo ky'okola ku lw'abanno. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege. Ogambye olumbe ng'ennaku z'omwezi meka? Nga 2. Enkya si Friday? Yes. Enkya Friday yejja okuba edduwa ey'eddiini wano ekiro, ate ku makya nga 2
ogwo omukolo gwakye nansi tegujja kuba mu byabufuzi naki twekye weewaawo ettu eryavudde eno ndowooza lyatuuse dda era nga bwe tubadde tujja tukola bwe twasazeewo okukola okulaba nga tukudduukirirayo omukolo gusobole okuba nga gutambula bulungi era wano waliwo akasolo akakka wansi nekassa omukka kebaga nti oguumazanga nti bwebe essa omukka oba nti eseesa mu kyoto ekyo kyatuuse n'ebirala busawo bw'omuceere nabo ne butuuka era waliwo ankubidde essimu nti naffe tujja tulina ettulye tuleeta naye olwokuba kale weewaawo kakati katono nnyo nga tugenda mu masimu agi omuntu yali agadde okuwulira eddoboozi lyo ku kino nti abaana ab'abalwanyi kumpi bonna baweddewo ndowooza owuwo ye yakomekkereza kale juzi bagasseeko n'owa mukulu Kasajja Yisima abadde yeeyita jjajja Ichuli betulowooza nti muli bakiwayi ekyo ekiwagira gavumenti naye ng'abaana bammwe babadde n'endowooza ez'enjawulo kati tulowooza nga bw'abajjeewo n'asalawo nti ennume erina kubeera emu mu kisibo mwenna kakati mugenda kusimba mabegawe era mukkiriziganya naye okubanga owuwe yediriisanga ekigotta entula buli wamu teryamukuba ku mukono era ng'alangirira nga bw'alina okusikira kitaawe kino ng'abalwanyi okyogerako ki gwe yali n'ono mu nsiko si kyoyo ayayaana wadde addukana naye kyoyo Mukama Katonda asaasira ekyo kiddemu agi si kyoyo ayayaana wadde addukana ng'ayayaanira kiri wazira kyawoyo Mukama Katonda asaasira si gwe asoose nze neesooseewo kipokyo bw'onoobeera bwebanga mu ntumbwe za Museveni temuliimu agenda kubwamu nga pulezidenti oyo asaaga busaazi kale n'olwekyo fe tulindirira tusaba Katonda yagamba nti mukolanga bwe buti musabe nze Katonda nti gwe watuwa olwo tuweeyo omulala omulungi asinga kwona ye Katonda alyoka akyuse n'olwekyo nno bw'anaaba akyusizza era omwoyo agenda tulaga nti mutunuulire gundi negundi nibalibanga bameka abazze besooka okubeera bapulezidenti abatabadde bangi yes era mu ngeri y'emu ne kati ndi mukaweefube okuŋŋaanya abaana baffe tuleme kubaleka njenokubadde bano bafudde basigadde baleme kubeera mu matyatyanyi mwegatte tubeere bumu twogere kimu tiye kubanga eggwanga si lyakuggwerawo ku ffe lijja kweyongerayo ani yayebaka ku tulo n'aloota ng'akakasa nti buli balumu obote naye n'agenda mbuwaŋŋanguse n'afiirayo nga bwe yattirayo Muteesa mazima ani yakirootako ng'obote yatuma Amiini n'ajja azinde olubiri lwaffe kabaka waffe n'atoloka n'agenda n'afiira ebweru ti naye bw'alitoloka bw'aligenda alifiira bweru obiraba bikugwira bugwizi ye omulungamya gy'ali nga gwe bw'ogambye nti ona whistleblower bw'afuuye effirimbi olaba wonna bwe bw'ovuddeyo kaakati edduwa y'omwana oyo eyinza okuba mu kubuula eyalukulwa ku lw'okutaasa bannayuganda abalala okuva mu kuluma obwejiji nga buno era nze tekiyinza kuŋŋaana kwogera ku ggwanga lyange kuliwa magezi kuli luŋŋamya era mbagamba nti bannange mutunuule mulabe omusajja yajja mu maaso ga kabaka
namugamba nti mukama wange gwobadde oyinga jja wume omuse n'engula ye yiino ngerese mu maaso go naga nti akamwako ye mujulizi naawe genda bakutte kale olaba bakyakyankyanga batta gundi ne batta gundi mu bukrifu bwa mutabani wange mwebuli yagamba nti okutta nze jjakana n'ekitando ekyo tekitegeeza nti oliba omazeewo abagezi mu ggwanga kituufu tubeere bagumiikiriza amagezi mugatuwe namufu tugabawe tujja kukeera enkya yoyo gwaga nti oyo gwembalinkedde ensi egenda kumumanya nezo si bino byakwesooka kubanga naye bw'ayagala owuwe naffe bwe tubadde twagala abaffe mazima weewaawo gitweyanza nnyo tweyanzeege ebigambo mubiwulidde nga tugenda mu masimu simanyi siniya oba mwami Majoba ku nsonga za Haji zino zayogedde oba waliwo kyemwongerako naye nga temunayongerako katusooke tulaba obubaka buno kuba nabwo bukulu era mubuwulirize nnyo. tuwulira jeno nti gwe president addako kagamba obukulembeze buli musaayi bwa nsikirano bw'osuubira nti njawulo ki gy'ogenda okuleetawo ate mu bukulembeze. tuwulira jeno nti gwe president addako ensonga eyo gyogerako ki awo jjako akabuuza wangi mu bufunze yeggwe ate kati waliwo omulala olina omulala gomanyi kagamba obukulembeze buli musaayi bwa nsikirano bw'osuubira nti njawulo ki gy'ogenda okuleetawo ate mu bukulembeze bw'eggwanga. onywa omwenge ajje n'omwenge gwagaana anti gowedde olina okuba nga onywa omwenge okuva ku myaka 3 paka lokaddi wangu ate twandyetaaze okumanya ali eri alyetaaze okumanya agoberera binsanga wano TV nti MK kitegeeza ki? MK kitegeeza ebigambo bingi ebintu bingi one of all ekisookera ddala kitegeeza mugenda kufa okitegedde MK mugenda kufa. ekyokubiri kitegeeza mugenda kukenena kubanga era bwe tunaaba tunywa bunywi kuva ku makya paka ku moni tetuyinza butakenena. ekyokusatu mukabya kajanja bino bye tubaddemu katandika butandisi. You are joking. Let me tell you something small nga tebawulira. We are the expendables. We are trained to kunyiga, to kill. We are summer. Kaweddemu. Ekitegedde. Bw'owulira ebigambo ebyo n'obitwala ng'ebyokubalaata gwamanyi. Bwana Musa Majoba, bigambo ki by'ogattako ebitonotono ku bigambo bya Haji nga tetunagenda mu masimu? Ndowooza Haji byonna abyogedde, sitoolako sigattako. Weebale nnyo. Senior Remedias? Sebo nange ebigambo bya Haji ate n'ebigambo bya muganda waffe omugenzi byakwootinze byonna mbiwulidde era n'embisemba era nzikirizikanya nabyo. Mpozi kye nnyinza okwongerako nti omugenzi kyeyayogera nti Mukama ajja kubasindikira endwadde, entalo, enjala, bad leaders n'eggwanga lyammwe aligabule mu bannamawanga olw'obujeemu bwammwe na byonna ebikolobero bye mukoze mu kumenya amateeka ga Katonda n'emungu. Kituufu. Naye era mu Bayibuli mulimu akatundu akatugamba nti baabuuza Mukama waffe kaakati tukole tutya, n'abagamba nti mwenenye.
bwe muteenenya Mukama tajja kubasonyiwa. Ne bakkiriza okwesiiga evvu n'okusiiba, n'abakungu ne bavaayo nga bambadde bikutya. Ekyo mukimanyi mu kitabo ekikadde Old Testament. Naye abaffe Abannayuganda, oba naddala ffe Abaganda, actually guno omusango guli ku ffe Abaganda okusinga Abannayuganda abalala, tukkiriza nti tulina ensobi ze twakola era ne twenenya. Awo we wakyali kalumanywera, kubanga ekigambo kwenenya kitulemye. Mpulirayo n'abantu abagamba nti regimu y'Obote terina kibi kye yakola, naye bannange Abannayuganda bonna bandisitusi ne bakwata emiggo n'amafumu ne bagenda mu nsiko nga regimu byekola mataga mubisi gwa njuki na mubisi gwa njuki. Kwegamba tulemeddwa okukkiriza mistakes ze twakola. Tulemeddwa okukkiriza ensobi ze twakola ezazimba Uganda ku musingi omukyamu. Kubanga bw'obanga ojjukira nga tugenda okwefuga, ffe Abaganda ffe twasinga okudubunkanya eggwanga lino. Ne konsepti y'okubba obululu ffe twagikola. Bano ab'amawanga amalala bayigidde ku ffe. Kubanga mu busanduuku bw'ekibiina ekyaliwo ekya DP mwasangibwamu ebikoola by'emiyembe mu bifo ebiwerako. Mwawera enkolokooto, naddala ka guruupu ako akakabaka yekka, nga Masembe Kabali eyali omu ku bammembazi ba Kakamega guruupu alayirira wali ebwayiise nti waakiri okufa okuggwaawo n'ettafugibwa Beeni Omukatoliki. Mukama n'awulira ekintu ekyo ekikolimo kye tweteekako. Mu ngeri y'emu ng'Abayisirayiri bwe baalayira mu maaso ga Piraawo ti oba bamutte, omusaayi gwe gutubeereko n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Era Abayudaaya tebafunanga mirembe aputuna, buli wabeera bayigganyizibwa. N'olwekyo ebigambo bya muganda waffe Jakana bye yatulekera tulina okubiwuliriza. Ate ekirungi Jakana teyali Christian, naye yakwotinga ebiri mu kukkiriza kwaffe okw'Abakristu. Katonda atalina ludda, kuba Katonda abantu ffenna tuli bantu be. Obeere Musiraamu, obeere Mukafiiri, obeere Muprotestanti, obeere Mukatoliki, ffenna tuli bantu ba Katonda. Ate tulina okumussaamu ekitiibwa n'okumusinza n'okugoberera amateeka ge yatuwa. Ebyo muganda waffe Jakana bye yatulekera simanyi oba tubiwuliriza ne tubiteeka mu nkola. Kaakati bw'owulira ebigambo bya Muzeeyi Jakana Muzeeyi Nadduli byatugambye kaakati, bintu bikulu nnyo. Nti ye Katonda kyawanzeeko eddusu, ne bw'onaakola otya toyinza kizibira kkubo. Tweyongere okukkiriza n'okusuubira n'okugoberera amateeka ga Katonda ge yatuteekako ge bayita natural laws. Kubanga abamu naffe kituluma n'otunuulira regimu eno ng'eyigganya Abasiraamu buli kadde, ne babanga bo bokka be bantu abali criminal mu ggwanga muno. Nze siri Musiraamu naye kinnuma n'olaba regimu eno ng'abantu be basinga okutta Baganda, ate nga ffe twali mu nsiko nga Muzeeyi Nadduli bw'atubuulidde, be baalwana okuteeka regimu eno mu buyinza, naye Abaganda be basinga okuttibwa. N'abo abaana bonna abattiddwa be twandibadde tulowooza nti be baana b'abakulu,
bonna baana b'Abaganda ng'abo bw'obalaze ebifaananyi ye owaabwe akyaniigiina n'omwenge anywa ntakeera naye abaana Baganda baffe bo be bali mu ttaka. Kwegamba waliwo ekintu ekikyatubulamu okubeera realistic n'okutunuulira amazima nga bwe gafaanana. Bwe kityo nno ssebo nga mpunzika ku poyinti eno, tulina okwekuba mitima, tulina okwenenya, ate tulina okutunuulira ebintu mu ngeri gye birabikamu, tuve mu kwewugulaza n'okwebuzabuza. Kubanga ddala eggwanga lyaffe nga muzeeyi bw'atugambye Haji Nadduli, tulina okununula Buganda, tulina okununula Uganda. Naye si kugirekera gano amannya agawemulanga ne bannyazaala baffe we bali. Kyekyo muganda wange. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Kakati saawa ya kutwala masimu gammwe kulaba ate biki bye mutugamba. Ono nno asinzidde mu Amerika n'agamba Mwannyinaze Majoba mutumidde nnyo yeebale kutwegattako ku mukutu guno ogwa UNN. Kale katuwulire munnaffe ono kyagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulamusizaako muganda mulangira webala otuleetera bakadde baffe abo muzeeyi waffe Nadduli Alhaji kulamusizaako musajja waabwe obulenzi awo. Webale kujja mu studio okutulambulirira ku nsonga n'okwebeereramu. Mbeebaza nnyo bakadde baffe mmwe mwenna abakulu abaaliwo mu myaka gy'eyo mu 7-8 z'eremediansi mugenyi waffe omupya mwebale kubeerawo. Naye omwami oyo yeekalakaasizza oyo ku social media nandisabye abantu bonna abakolera gavumenti bannange naddala abasawo, abasomesa, abapoliisi n'abamagye mwenna mumweyungeko kuba emisaala gyammwe mitono ate mwe mukuuma obulamu bw'abo baminisita abaweebwa obukadde n'obukadde nga tebalina kye bazikoleredde. Kale kyandibadde kirungi ne mweyunga ku UNN, ne mweyunga ku Federal Revolution musobole okuba obulungi okukyusa eggwanga okusinga mubeera nga mukolera mu mbeera embi. Omusawo gw'ojjanja minisita bakuwa emitwalo 60 oba 80 oba 40, minisita afuna obukadde 5 plus abeera mu bukadde 10 ziri 2 za mmotoka bulabula kitegeera. Omupoliisi ne bakuwa emitwalo 4, ow'amagye ne bakuwa buswazi ne babba eggwanga lyaffe. Bannaaye kino ekintu Federo kyegenda okulwanyisa okulabika nti abantu mu state zaabwe bajja tuukawo nga beesalirawo nti n'emisaala gye tuwa abasomesa, abasawo, abapoliisi, amagye girina kuba nga girinnya. Kuba omuntu tojja kusoma oba tojja kufuna mulimu ng'okolerera bwereere. Byebyo ebyange naye nga bonna bannayuganda tusobole okubeera kimu ku nsonga ya Federo eno. Twesonyiwe bannabyabufuzi kipaliyamenti nga ne muzeeyi Nadduli bw'akitugambye tekirina makulu. Mwebale okubeerako mwenna, mwebalire ddala. Kale naawe weebale kubaako. Tweyanziza nnyo Omulangira Kimbugwe n'abagenyi baffe Senior Majors Kintu Alhaji Nadduli n'omukulu Musa Majoba. Nze nsinzidde wano Bugirimaanyi nga ndisaamu. Okusookerako ddala kikuba enkikwe okuwulira nti omuntu afuna ssente bwe zityo entono so nga ate aweereza kubanga bonna inflation bagiraba. Naye bwe tuba tutunuulidde ebigambo ebyogeddwa abakulu abamutwala bo bagambye nti omukulu oyo muzaalaawensi bwe baba bagasegasse at least atuuka mu miliyoni ya siringi. Naye ffenna tukimanyi bulungi ng'era omukulu bw'alambuludde nti alaawensi zijja okoze. Kati kye twebuuza nti omuntu
tukatugeze walwala okumala emyezi ng'ebiri oba esatu n'atafuna allowance eyo aba afuna sente mmeka ng'ate obuvunaanyizibwa buli busigaddewo okuweerera abaana okusasula ennyumba okulya byonna bw'atafuna padm oyo gy'abalaze sente ziva mmeka z'abafuna ng'ate balaga nti mu mateeka gatwala abakozi omuntu alina okusigala ng'afuna omusaala gwe ate gumutwale mu maaso kati ekibuuzo ndowooza ekyo kye badde balina okuddamu nga tebannajja kubuzaabuza public. Okay, katuwulire munafoona ekibuuzo ekyo bajja kiddamu. Hello. Hello. Yes sir. Omukulu Prince nze mutani wa Chama. Tusanze okuwuliza. Nga gye ndi ntemya bukafu. Teesa buuza tugende maaso. Omuganda agamba nti nakikuba empola atakitta. Okay. Okikubye. Weewaawo. Olaba okomezaawo agi nadduli bannaye naye manyi tajja kudda kaki. Oyo waffe. Oyo waffe. Naye tumweyanziza nnyo tulambulira. Nze kyembadde mbuuza teriyo sajja bbi kipaliyamenti ekyo bannange nze sitegera nakutegeera. Kituwuddiisa buwuddiisa nga muzeeyi nadduli bw'agambye. Kati goyisa sente goyisa ki ate n'otuwuddiisa mulabe pulezidenti sente zaafuna kati mutugamba tukole tutya? Bannaye kutuvuma magufa. Era kutuguma magufa gennyini bajjajjaffe abaafa kye batulanga kubanga katusobola tugamba mwe muyisa sente mwe mukola buli kimu ate ne mulyoka mutuddeko eno ne mutwewana oba badde batwewanirako bwewanizi mulabe sente tetuyisa. Ate munnange ezaabwe tebazoogerako. Tebasobola zitwogerako ze bafuna tebasobola zitwogerako mukulu Prince. Naye tweyanziza nnyo okuleetera Haji Nadduli oyo mukulu erinejasi banange gye tuli naffe tulwana mpola mpola tubaayo. Kituufu mwebale. N'ekipaliyamenti ekyo kyetagako sajja bbi kyetaga sajja bbi. Kale kasita bekikwatako bawulidde. N'akagombe k'enkomerero nkawulira kavuga. Musibe bulungi bannaye musule bulungi. Weewaawo weebale nnyo chairman mutulabire. Oyo yavunda abo baavunda abo be bantu abalemerawo tosobola na kumuŋŋamba nti mukulabire abo baavunda baavadda ku mulamwa. Kale muleke ate tunaakola ki? Yadde ajja kulabirawo nze namugambe gwe linda kijja mu maaso ale munnaye. Akagomba ajja kukawulira. Nga kavuga naffe twakawulidde dda ffe olwedde akagomba tukawulira kali mu matu gaffe katuvugira. Kali nze l'essanyu ly'eddina lyokka sirina bingi byakwogera mukulu Prince mpulira essanyu okukomyawo Haji Nadduli ku mukutu gwaffe bannange. Kale ssebo. Bonna batulabire. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Okay. Webale nnyo munnaffe katumaleyo obubaka bwono. Yes, naye zino challenge zonna ziddayo eri media y'ewaffe Uganda nti I think that's the question omuntu gyandibadde abuuza yenakuwa press conference nti omuntu singa aba tafunye allowance kuba tosobola kubalira nfuna ya muntu ku allowances. That's not a best salary. Neyanziza nnyo. Webale nno eyo nno nsonga nkulu nnyo ddala kubanga nange muwulidde nansobera kubanga allowance omuntu atagifuna atya nga taliiwo oba lwaba takoze naye ekyo bakulu abajja kukittaanya abali wano. Mulangira kwebaza nnyo okutuweereza nga bulijjo olutakya n'abagenyi baffe booleese tubasanyukidde era tubeebaza ebiteeso byonna bye muteeseza. Ekibuuzo kyange kigenda eri Haji Nadduli. Ekibuuzo ekisooka Haji njagala okubuuza ddala munda mu mutima gwo nga bw'oyogedde nti mwalwana wali mulwanyi oba walwana
ddala okkiriza nti mwalwana ddala mwalwanirira Uganda gwe bw'otunula Uganda bw'efaanana olwaleero nno mwaleeta emirembe Uganda efaanana emirembe okuva abasajja nze bempita abajja okubba okutta n'okuzikiriza bye bakoze mu Uganda ddala okkiriza nti ddala mwaleeta emirembe mu Uganda waliwo emirembe gwe bw'oba otunula bw'oti n'otunula ogamba nti ddala twalwana oweenyumiriza mu kulwanako nga weeyunga ku basajja bano. Ekibuzo ekyokubiri kati gwe nga omuwabuzi wa pulezidenti ali ku senior level okola omulimu ogwo ddala ng'okkiriza nti oli muwabuzi wa pulezidenti oba okola omulimu just okubeezaawo obulamu ng'omuntu yenna bwe yandibadde okkiriza nti ddala by'owabula pulezidenti gyebiri era biwuliriza era bikola. Nanisanyuse nnyo Ssenywa ompaayo okwo ekyokulabirako noga nti yenna muwabula bwenti ne bwenti era nkirabako mu buliwo nti kino kye yakola. Nja kusanyuka nnyo Mwami Nadduli ngonzizeemu mu butuufu bwo kwegamba nga oyogera ansi entuufu si kwegamba kumbuulira ki kyoyagala mpulire. Twagala amazima gennyini. Mpozi ne kensembyayo neebaza nnyo omwami oyo omulwanyi whistleblower waffe yakoze omulimu munene yeesaddaase naye okwesaddaaka kwe yayambye abantu bangi nnyo millions ne millions ez'abannayuganda zigenda kuganyulwa mu kwesaddaaka kwe era mulangira mbadde nteesa bwe tuba tusobola tuyise akabbo kuba kati omwami oyo embeera gy'agenda okugendamu tejja kuba nnyangu yeetaaga okusasula legal fees bwe tunaaba nga twekwatidde wamu ow'olwataano ow'olwabiri ow'olwekumi ow'ekinusu ne tubaako engeri gy'omwami oyo gye tumuyambamu kubanga oyo mulwanyi waffe oyo gwe tuyita omulwanyi nnamige be bantu be tugamba nti baalwanya olutalo era yalwanya olutalo tagenda kuvaawo mu lutalo n'abaana b'abaana bajja kumulabirako bajja kumwogera kajja kwogerwako mu bitabo bye byange ebyo mulangira naye as always mwebala okutuweereza kale munnaffe sigadde ndi Aunty Lester wano kabulijjo webale nnyo Aunty Lester. Webale nnyo okuweereza mulangira abagenyi baffe tusanise obbala Mwami Majoba Mwami Nadduli Sineya mwebale nnyo okutuweereza program naye nze ndiwo okwebaza bwebaza kuba bye nandibadde nga abuuza byonna ngenda kwogera ku bintu ekintu ekiri mu ggwanga muno mu Uganda bw'aba mulwadde ndowooza asigaddeko kateetera oba kikuba mukono oba kateetera ndowooza kuba otunulira ebintu omuntu nakugamba nti agula engoye za bukadde 335 naye ebintu bya ministries bino ebya justice lwakuba nti ono omwami eyavudde yekka nayogera naye eggwanga lyonna bwe liti bwe liri tewali ali musanyufu so bino byogamba nti nze nga malwani badde okyusamu katonaawo n'ogamba abakozi bonna ffenna bwe tuli tweyaguza nzijo ministry ezo n'abasawo basiba wano nga beekalakasa buli lunaku nze nabagamba wano era nja kukiddamu olwaleero luno nze mayembe nenfuna chance esuula kwabo abo bamemba parliament bweyo ekizimbe ekyo parliament kyonna tukimalawo nkimalawo kyonna kubanga abo abalimu tebalina kyebatuyamba tebalina yadde kyebatuyamba kwaddenaka okuleka okutubbika obubbisi ate oliki kyakozesa nga akakwate ne bwe mukaira nca kumuvunaana nga mutadde mukono jabbaga parliament yayisa ssente ezo nze bomba nga nabawagundi yange bo bandi badde bakigaana balaba nga ssente zaali nnyingi bandi badde babigaana kati bano abantu tulina okubejjako bwejjabo omwami olina okuteekako omwami ogwotera okuteekako awo ono ani moze ani ono alina gundi ebyo gyayogeriweyo infact ayogera bulungi bano abantu tulina kuddamu nakubalonda ye nga tubalondera ki beetaaga kusibira kikookolo ne palamenti yennyini yeetaaga kuvaawo kuba teyina mugaso nze kyendabira ddala oba n'abalonzi nabo ndowooza tunenya babwereere bano mwambala masuuti abo
tewali kye batuyamba yadde na era begeesaawo okuvaawo nze sirabangako mwemba wa palamenti yenna ng'ayina tebalina kigundi kati nalabye wano baleeta wano busimanya simanya bw'obeera n'omuwala emyaka 6 eziyita emyezi 6 aba afuuse mukazi wo nalabye wano omukazi agamba mbu twebuuziza tulabe mwebuuziza kwani muli mwebuuziza ku bantu ba buddu mwena mwatubuuziza ku kintu n'ekimu etteeka ne muleeta oba oli awo lyandibadde ddungi kuba mulimu abantu abamali abaana babannabwe ebiseera yes naye ate nakyo kirina sayidi endala nti omuntu ajja kujja akukwata akuzaalemu abaana ye nga alina agoberera tteeka eryo akwate omwana wo anti mbadde naye emyezi 6 tafuuse mukazi wange amuwundululemu abaana 6 kubanga ntunulira nnyo etteeka lino tuwulirize ono. Hello. Hello. Yes, sir. Gye baliko Kimbugwe. Kale munaye naawe gye baliko. Baletulekera badinabo correlations kintu olumusale azigadduli. Yes, sir. Ensonga pozitive oliddeeko katono nga bagambadde nga bw'obimanyi kuyiriba naye mpozi omukulu Remedios kyayogedde kintu kikulu nnyo naye nze nina okweraliikirira kw'amaanyi kifeeruli bano abantu obubinja bw'amagye bwe bataddewo nsuubira tulina bafuna ekintu kiri e Sudan kwatagwa otuwulira Uganda nga weebiridde olabira ddala obujja obw'amaanyi olina eggye ly'eggwanga olina abakairodiyo bwe bayita Force olina zi SFC simanyi PGB simanyi PPU bikoze bitya embeera eyo sisuubira nti mutayigama ekiseera kinaaba kituuse banaasobola okwewalako kubanga bw'otuulira mu bo bennyini nabo balimu entalo waliwo abatawagira mutabanya ki waliwo abawagira omutabanya ki batwegamba nolaba Uganda nti ebiseera by'omu maaso awo egenda kubeera akatono kennyini nnyini ekirala tukkirize tugambe economic exchange kituufu nti Abaganda babase nnyo naye abantu abakulukulu abagamba nti balwanira eggwanga tebalina kye bakyogerako basirise naddala abasiraamu buli kintu kyonna ekikolebwa kutta muntu waliwo obutabanguko mu ggwanga ADF obuulirayo bakwata musiraamu Baganda musiraamu Baganda n'ekintu kansule nti ehajirado twegeyo akiraba asobodde okugyetereera naye ki kye basobodde okubanga boogera kozi oli omukyala abuuzizza hajirado nti balwanirira eggwanga amazima gali nti baabasiba bbula bo bali bamanyi balwanirira ggwanga naye nga balwanirira muntu kinoomu ne famire ye n'emikwano gye Abaganda abakunaaba emikwano kubanga ategeeza kugamba nti essaawa zino Omunauganda akolera mu gavumenti asasula emitwalo abiri naye nga nze nina ekitongole kyemmanyi nga driver bamusasula miliyoni kye tugenda wano Jennifer Musisi we yali driver we yali afuna sente tetugongamba omulenzi owa Judiciary gyamuwa emitwalo abiri omwezi as take home bagambye nti allowances wezi okay atuwaba tagenda atambudde nabulamuzi allowance yaganifuna ye allowance yalubeerera nti buli kanaku alina ogifuna ebyo nabena birina okutulirwa naye nga ng'otuulira abantu sente zebabona 260 nalweriso mu ofisi waliwo ebyomu yeekubaana ne bakulutu ne babba biliyoni 30 n'agabakulutu baali 6 ebiseera buli omu ekyamweriza biliyoni emwemwemu era musango gwabasinga olowooza sente bazifuna kugamba abo badreva ne balaba embeera eyo tekibasanyusa aye ne Munauganda etasanyusa naye nga bagamba Uganda ejja Uganda tuli bubi basajja batambula n'ebisawo bya ssente batambula n'ebisawo bya ssente kati njagala okubuuza ajena lyeri eggwanga lye balwanirira nti akakuuli akamu oba kagulu tekalina okuba ne ssente bannayuganda tulina okusigala nga tuli baavu
njagala mwegenderezenga mukulu Kimbugwe Demetrius n'omukulu Musale Haji buli sekta Omunnayuganda ajjamu ssente ng'akola ssente zonna baazigala bwe bate baazikisa kati essaawa zino ebintu ebyali bigasa Omunnayuganda bagamba baagala bikomyawo nga cooperative unions ze baggala olw'okuba nti zaaliwambadde bangi kati n'olaba nti eggwanga lyaffe terina gye ligenda mu maaso balina buzzeera wano tulimu obuti party waliwo walutu nga tulimu tuli mutabani bwalajja nga tweyongerayo kipo ate kino akasikiti kozanyinga omulenzi agamba nti mugenda kufa kino ekintu waliwo omu yakingengambako ali mu security yaŋŋamba mukyakaaba nti Museveni abatuga naye mulinde omutabani ajje era n'ekigambo kyekimu omuvubuka kyayogedde nga bamaliza mukyakaabya kajani yakingamba n'aŋŋamba mutabani kanajja munja kiwulira wano mukyakaabya kajani ndowooza olaba ekintu ekigenda maaso gwe Munnayuganda tulina kwogera bw'oyogerako osibwa busibwa kati gugamba oti abusobola obasajja kwogera okuvayo nga abavaayo babasiba busibu tunuulira ekibiina eky'emizannyo gw'amattuko pulezidenti avaayo n'ayogera akikulira pulezidenti avaayo n'ayogera naye akyokwogera olaba nti kati essaawa zino bwe bali mukolaki bwe bali mu kweyirirya ebiseera era bwe twogere ali mu nkomyi kati gw'onogamba otya eggwanga linasobola okukolaki okutwalizibwa ku mbeera effe n'okugala ngamba amaaso amateeka amateeka tegafuta nti pulezidenti aba ayogedde minisitule y'emizannyo yagamba ekisayiringa ssente bwezi ate nga bamuwadde ssente ezirigiro tebatemuteekako emisango katunuulira omukulu nteebaawo abadde mu Judiciary yayogedde amazima asubira kwegamba Uganda yafuuse yakubeera bulimba aboogera amazima tebakyabaagala mu ggwanga ngatabona ekya Haji Nadduli Maliriza president advisor omukyala yamubuuliza nti tebamugamba alikkiriza atuwuliriza amazima gali nti Haji Nadduli ayinza obutakyogera naye ebyo bibajje bugenda federal president advisors bangi ngambako okuluma gyemukulembeze balwawo n'omulaba ate ebyo babamulabye tebamuwa amagezi wabula yabawa amagezi ku kintu ekyo Haji Nadduli ayinza okugamba nti okay wawolumbamu amagezi yes naye aga amagezi agasola busuuzi kasasi kubanga ye akimanyi awabulwa nga wowulira ebintu omulowooza ebintu ebyali byabwere so mwebaziza nnyo andikere n'abalala basobole okugeza naye kyanaku nnyo kyeggwanga lyaffe maaso awo tugenda kwonoonera kubanga ekiro kyebase nti kyakusaanyawo bannayuganda mutunulire ekiri ekalamu ekyo mutunulire ekyali kasese mutunulire ekyali nakasongola kaseke luweero area olowooza abaganda balukakati abakyaliyo njagala Haji Nadduli afuneko omukisa atambuleko olulya ajja kulaba nga abagwira amazima abanyarwanda abatuusi ebyo byonna ebitundu babiriddewo ate balina n'emmundu akakantu kolaba mukulu Kimbugwe ak'okkuba ente zooli zaasala zigenda mu kibanja ky'omuntu omulala naye olw'okuba nti balina emmundu omukulu n'agamba sikuulibwa amasasi kati olaba bakuba ente amasasi gwe bate banaatuuka ku kugamba eyo yalinga training ground yaabwe nti batulaga ekigenda okujja maaso amaleke n'abalala bateese naye ekintu kijja kwonooneka musitaahiringa mu federal system of governance Haji Nadduli asubire ojja kusobola okuddamu ebintu ebyo ambalekere bannange basigulere bulungi kale bakubi b'amasimu kyekyo ekibaŋŋaana kati ono atutte eddakika 8 libaleese lino litunuulira bintu kugabana batunuulira bya bugagga nsomera bomba mudivosinga mufuneko nawe omunaafuneko byatwala tutunuulidde bulamu bwa baana bagenda kumuzaalamu bagenda kubeera batya basoma batya gotunula ekintu musimanya aba afuuse mukazi wo nedda musooka mwekkanya ebintu batumuna bakubireeta eggwanga lirina tetulina malwaliro ono galimu ddagala temutulina nguudo enguudo zaabo muse muli mukuleeta biteekateeka bitatuyamba enguudo zaabo muse mu mazzi bantu balina newe bayita naye muli mukuleeta biteeka simanya biki bannange
mulangira mwebale nnyo kankumenaawo mwebale nnyo okuweereza naye nga lino eggwanga likkaabya amaziga amasannyalaze ga bukadde 5 amasannyalaze ga bukadde 5 kati ezo sente waliwo azitwala ali awo azirinze amazzi ga bukadde 5 Museveni kyokolera mu State House kyonna Katonda akulaba naga amazzi oba simanya ge gwe muyiwa wa gavuddiyo ne gagenda ne gawaguza mu Katonga obukadde 5 500 millions tulabye nnyo munange yaliba akozesa mazzi gali ge bagamba ag'omukisa ge tulaba bagaba mu makanisa mulangira we bali kutuweereza yesabo ne mwami Remedias ate n'abagenyi baffe nammwe tubaaniriza mwe bali kujja kutuweereza twebaza nnyo byonna bye mwogedde era tusiima nnyo naye nze mulangira nga Haji Nabbi ayogera ku muganda waffe eyatuva ku maaso ekibuuzo kyange bwe nawulidde ebigambo bya Jeno Mugira ng'ayogera mu paalamenti nti bajjena okufa abantu ne bakola statement n'alifaalinga kuyisima okukola statement eraga nti n'omusirikale yakuba mwami oyo minisita amasasi nti kantu katini nnyo okukakanya bba abanene okubateeka kugamba nti bakubwa olw'obusaala just obusaala obulina okusasulwa abo abantu kati sebo n'agamba nti ekyo kintu kikyamu nnyo abantu okubanga bajaganya singa wabaawo omuntu omukulu mu gavumenti afudde naye ng'ate afudde nga alifaalingibwa kukubeera ku busaala obutini n'agamba ekyo tebajja kikkiriza ekyo naye nkiraba nga eyinza okuba nga yensonga yavuddeko okutayisima kuba yavuddeyo yeeweddeko obujulizi era nze tusobolera ngalo kikakasa ng'ekyo kyekyasinza isima okusinzira bwe yavuddeyo era tusobola okukakasa bw'oba olimu empeka etoola osobola okukakasa nti Jeno Mugira amanyi ku kufa kwa isima ate era nyinza kikwanaganya nti Jeno Mugira ate kukuba amanyi ku kufa kwa muganda waffe Jakana Sulaiman Nadduli kuba ne Jakana Sulaiman Nadduli bwe yavaayo n'ayogera ku bajjena abafa nti bannaayo abantu mubanyigiriza naye oyo bwe mulabye afudde bwe muba mulabye nti bakyakyankizza ate singa wanaafa asinga bajja kukyakyanki okukirawo muganda waffe bamusasuza bumutta tetukomyawo ne tukiraba ne kuyisima kakati muganda waffe Sulaiman bwe yali avudde mu kkomera yatugambayo omunene omu bwe baali bali mu nsonga ezo nga baziteesaako tetwategeera baali bateesa ku ki kuba Haji muganda waffe yatugamba nga taata ensonga azikwasaganya yes ffenna ne tuguma naye era ekyenkomeredde ne bamaliriza nga muganda waffe bamukkiriza ezira kumwa bwe mbuuliza Haji nti abantu abo ddala kyabalaba bakyali mu ensa oba beefaako bokka okubeera nga kuba kyeyo kyamazima tetugenda kulekayo kujaganya nga waliwo afudde kuba nakati ndaba waliwo ebiyitingana nga bagamba samukuteesa embeera gyalimu abaana tuli beteefuteefu kuba ffe buli we tuwulira nti ali bubi nebisenso nga naffe tukola ki nga tuteekateeka era tugenda kujaganya naye Haji mbadde kusaba abantu abo bagambe mukuttaffe aboogedde oba abavuddeyo okwogera ku bantu abo nga bafudde bakole ebyo biteekeddwa okukolebwa naabo bwe bagamba obusaala obutini bwe buba nga babuteeka mu nfa yaabwe bagezeeko obusaala obuwa bwe bulina okugenda ku budde baleme kubeera nga beeyagaliza bokka na bokka mwe bali kutuweereza kale munnaffe naawe weebale nnyo okuba ku okuteesa bw'otyo Haji ajja kuddamu weebala okuweeza program Mulangira n'okuleeta abagenyi baffe mu studios IWNN. Yeah, there is a story that I want to share with our guests, and this is a very interesting story. So I bumped into a fellow Ugandan, and we had a long chat, and he said to me that don't you ever call me a Ugandan. That country is such a very ignorant country. And I got to sit down to understand his frustration and where he was coming from. And he said to me that I went to this country and the public services were in dire strait. And he said to me, does this country even have a government? And he said to me, don't you ever call me a Ugandan. I would rather support and reinstate British colonialism back into Uganda, because at least then they will provide public services to the people of the country. Just imagine as a fellow Ugandan would make such a statement.
Just the money that has been wasted on that state house and military expenditure, that's enough money to pay civil servants not to go on strike, just to get a pay rise. That's enough to build better infrastructure for public services. So now you see where it's all coming from. It's just very terrible. Everything needs addressing in our country, but thank you all for coming. You take care. Bye. Okay. Kale, tweyanze nnyo, tweyanze egeyi. Bwana Malk. Then Katuliro no. Good morning, UNN. Prince, thanks for the show. Our guest in the studio, Mr. Akintu, our elder, Mr. Jakana, and the other guest whom I'd forgotten the name though. Yeah, may have nothing much to say, but it's just a question. If that driver was a Mutusi or Muhima, do you think and you believe he could be paid that amount for those years he has worked? Why is it always, if there is anything of a pain, suffering, it has to be indigenous Ugandans? Theirs, you never see them. So we have to wake up, we have to open our eyes, and we fight for federal. And the bottom line should be, just have to get rid of these people, whether by force, whether by fire, but you have to get rid of them. Otherwise, we shall be like this. The next generations to come will also have the same, will suffer the same, it might be worse. So it is up to other people to wake up as well. Thank you, and have a nice day ahead. Okay, webali nnyo, webalire ddala. Ono agambye Haji, nze mbuuza nti ku bye batukoze nga bannayuganda ne bye bamukoze nga ye Haji ne famire. Lubongo ya ne Sale nga laavu bamuwa nnyingi kati. Toyigidde ku bikutuuseeko. Wazibajjaka n'omumwa musajja wattu n'omugamba abimire era naye n'abisirikira ne bamutta. Haji omutuusi omweguyaako ki gw'otuuka n'okuyita muganda wo. Kale Haji ajja kukiddamu ekyo. Kandabe wano. Okay. Onagambye, good evening, Sebo. Strategic plan lessons zetagisa with guidance of generals ngaba abakulu. They are super intelligent and they would benefit us. Lessons ezitali byakutuza mu kulonda. Teach us strategies for abaana ba Buganda. Okay, abakulu bajja kuddamu, webali kulaba era nkutumiddeko nnyo muganda wange. Ono agambye atya tuyitaayita mutwagadde tuwaaba message session eno y'amasimu eggwerumu. Tukavalinze be tutakavalinze please n'olunaddako nalwo lunaku. Ono agambye bw'ati, omugenyi waffe Musa Majoba tumusanyukidde okujja ku UNN era akolenga atyo. Mulangira ne mwami Kintu nammwe tubasanyukidde. Mulangira tweyanziza okukomyawo Haji Nadduli mu studio za UNN era yeeyongere okujja. Haji Nadduli tusanyuse okukuwulira nate era tukusabira wamu ne famire yo mwongere okuguma. Nze sirina kibuuzo eri Haji naye nyina okusaba eri Haji okuzza ensi yaffe mu mikono gyaffe. Tusaba Haji Nadduli akuutire federa akadingidi nga Jakana bwe yali akola. Omumuli Jakana gwe yali akutte gusigale nga gwaka. Uganda efune emirembe na bonna
abattiddwa bafune obwenkanya. Ekirala ffe abaagala okukolayo contribution ku lumbe lwa mukwano gwaffe Jakana tukoze tutya okutuusa obubaka eri Haji. Ensonga yange ey'okubiri eri nti ffenna tuwagire nnyo ba whistleblowers abo kubanga batuyamba okwogera ku nsonga eziruma buli munnayuganda. Ate tusaba UNN eteekeko at least 2 minutes poster ya driver wa Judiciary ku buli program kiyambe driver okufuna obwenkanya. Ffe tuli ready okusonda oba okumusondera ssente driver. Mwebale nnyo program. Kale katuweeyo wa message omukisa tuggalewo session eno abakulu baddemu ebibuuzo. Ono agambye kwe tuli nnyo tuli mu kuyita abatannatuuka. Okay, Remigius is no longer a suspect but a real convict on the show. He is most welcome together with other guests. Ekirowoozo kyange Mulangira Kimbugwe wamu n'abagenyi baffe abaleero Alhaji Nadduli, Uganda Whistleblowers Association President ne Senior Remigius. Kintu tubeebazizza okutangaaza kwe mutuwadde ku nsonga z'obuswambazi bw'emisaala egiweebwa abakozi mu Uganda ate n'okubatulugunya bwe bavuddeyo okwogerako. Twebaza omuzira w'abakozi mu Uganda Mwami Stanley Kisambira. Weebale kwasanguza mbeera mbi omukozi wa Uganda mwakolera. Guma bakusibe naye erinnya lyo liwandiikiddwa mu bitabo by'emitima gy'abakozi bonna mu Uganda. Alhaji Nadduli otuwadde gaabuwa twongere okwesabira eri Katonda waffe ye aleete enkyukakyuka. Munnansiko Haji Nadduli okimanyi Katonda ayamba beeyambi era naawe kyewava weesogga ensiko. Haji Nadduli ffe wano ku UNN twakitegeera dda nti ebizibu bya Uganda byonna biva ku nkola mwe tufugirwa eya unitary. Ewa President yenna aba mu ntebe obuyinza ne bwaba si Museveni oba yenna abazze ku buli nsonga yonna mu ggwanga, amagye, poliisi, essiga eddamuzi, paalamenti na buli kimu. Twakkaanya dda wano ku UNN nti Uganda okweyambula ekikoligo mwe tulina kuzza nfuga eya federo. Buli mbuzi edde ku nkondo yaayo, olwo buli ggwanga liteese nga lyo lirabe bwe linasse ekitiibwa mu bintu bye likkiririzaamu. Alhaji Nadduli olina ebiwundu byo ebyakutuusibwako gavumenti eno, naye mu maanyi g'amatono nkusaba kubanga oli musajja mugezi nnyo onoonye naawe byogatta onoonye naawe bwogatta ettoffaali okunnyikiza ekigambo kya federo okudda mu Uganda. Awo nno wennyini wenjagalira okusookera ddala mpite Haji ajje addemu ebibuuzo byonna ebyo mwolekeddwa oba ebyo bye boolekeze wuwe. Haji Ssebo bw'oba ompulira tandikira awo. Nkweyanziza nnyo sirina kusingira ddala ababuuzizza ebibuuzo nganze omusomesa okutegeeza nti kiraasi etegedde omala kusomesa n'obuuza nti waliwo alina kyabuuza. Abaana batandika okubuuza omanya nti bategedde. Bw'otulama nti bonna mumunyala ne basirikirayo oba oteekateeka butesitesi lesoni eyo kugiddamu. Kale olwekyo nno nange njagala kusooka kubeebaza nti mbadde muwuliriza
era ebintu mbitegedde bulungi nange kambibaanukule bwentyo. Oli yabuuzizza nti twalwana wano empandiika emitwe Uganda Buganda okalaba nti Uganda Buganda nga zensi ezebbiri eziri mu nsi enemu. Waliwo emirembe abuuza nti oba twalwana mu Uganda ne Buganda waliwo emirembe ddala, kubanga senga tegyaliwo wali badde nga nze tompulira nga nange sikuwulira, wali badde nga toyinza kwogera kabaka toyinza kumwogerako nga nange siyinza kumwogerako, kubanga weebuuze nti ebintu emidumu nga gino okuva 6 7 waliwo abaali wabaddewo empuliziganya zino nga tuwaŋŋana enkizo tebyaliwo. Naye olwaleero bwe tuwajja kakibenga ekyo kyetwasuubira si kyetwafuna, naye tusooke tusiime ekyo kitono kyetwafuna. Katonda atugamba mu Qur'ani nti la yashkuru nnaasi la yashkurullah. Oyo atasobola kwebaza muddu munne kiri mbeera kizibu okwebaza Katonda. Nze abadde mu nsiko nga nali ne Ssaabataka nga nemulambuza ebitundu ebyakanunulwa n'asiibula n'aŋŋamba nti Mukama ŋŋambira abantu bange bonna kinzize lukwakwayo, naye nja kudda omulimu tuzimbe Buganda tutandikire we tunaaba tugisanze. Yoyo olwaleero gwe tulaba Emmengo, gwe tulaba Ebbanda, gwe tulaba mu maka amalungi agazimbiddwa Masaka, yoyo gwe tulaba nga universities ezimeruka amalwaliro bazimba. Bino ebintu ekwadde nga byonna tebiweddeeyo, bonna abagagga nga naawe kwoli byonna ebiwetaaga situbirina, naye toyinza kuvumirira Katonda. Sooka omwebaza era kusooka webale Mukama wange olw'obulamu obulungi bw'otuwadde notutusanga ye, naye nga tomwebaziza nti byonna bye nali neetaaga wabimba. Kale nno twalwana emirembe bwe butagikkirize Katonda tajja twongera kirala. Kyekiri kimwaleetedde ku quotation ya mutabani wange ti bwe muli kakanyazanga ensingo zammwe gyendiizinga Katonda wammwe, nange ngenda kakanyaza eyange gye muli mwenka abaddu bange. Bw'oteebaza nti tewali kikoleddwa awo sigwayo oba nyigiriziddwa ti ddala nde Yesu yagamba nti Kamukama kati ompeereddeyo ki bantu abalinga bano, naddamu n'agamba kibeerenga gwe bw'oba osiimye so singa omwoyo gwange bakugamba tusiime tubanje. Kaakati nno emirembe ng'egyo bwegigamba nti wegiri egyo egiriwo mutusinzidde abantu abo aboogera. Tubadde tulina paalamenti zibadde nnyingi, naye singa bakulaba paalamenti y'amaanyi nga ya mulungi gwe, so nga abaana abato olaba bazunzizza gavumenti mu kino mukiri. Gwe yayogeranga ng'okufuluma paalamenti tadda, era obalaba bayiwedde. Katonda yakola ekyo kwe bamutandikira, naye tojerenga bujerezi n'ogaana buganyi tewali kikoleddwa. Ekikyamu tukirongoose era nga nange ekikyamu bwe nkivumirira mu bwatu ku leediyo zeeno gye mutabeera tinedda ekyo si kyekyo. Nimbuuza nti ddala bwe kubanga ffe twava mu nsiko nentunuulira abapoliisi abambadde yunifoomu yaffe nga be batemera ebintu emmere z'abantu ekiro, be bakoona amayuwu, be bakuuma abanyaga ettaka, mba nnwanyisa era mba nnyongera ku tafaali ku lutalo lwaffe. Nammwe bwe mulwongerako bwe mutyo kituyamba. Era gwe bona ogamba nti wakati ate nga gwe yakukola kino yakukola gwe tofiirwanga ku nnyoko, tofiirwanga ku mwana wo. Katonda wamukyawadda. Olaba weebaza n'omusawo ajjanjabe atawonye tumwebaza, kubanga naye gwomalizaako atambula. Twebaze naye nga bwe tukaayana. Era kino kyogamba ekyaffeddero ekyo ffe ng'abali eno munda tetukiteeka mu kyenyi nga sujida y'Abasiraamu, tutambula butambuzi nga twogera
wano ku luno luwumbi lwe tugenda okwabya luno ku lw'omukaaga betunaba tumaze okuteekako omusika tewajja kubaawo laala ya byabufuzi mpisa ab'ebika ebyenjawulo bajje basomesa abaana ababakuŋŋaanya embungi bwabwe tugasibwaki mu nnyimbe nga tuzaabya ebika bituyamba bitya twezimbamu nga tutya tumanyi nti olwaleero nti enyawukotebe yawamba akabaka yaga nti obwakabaka abwegyewo so yali yeerimba obwakabaka bwabika era bwe batuula ne balonda omulangira gwe basiimye naddawo n'atuula ku ntebe yaabwe kabaka aba muyima w'abajjajjaabe ab'ebika bwe tutuula ne tubongerako eyo yonna ne federo mwe tuzireetera kubanga n'ebika byasooka kukola federo mwe zitambulira ow'olugave taduumira wampeewo ow'emmamba taduumira wankima buli kika kirina amateeka gaakyo n'ennono zaakyo. That is the kind of federal mean to say. Era buli maka olyaga nti sigitegeera amaka ag'omubuusi kigoddaki yamali weewamuwa eros one yagafuga tya buli mwami yeefugirira amaka ge. That is the kind of system of federalism gye twagala. Tujja giteeka oba oyagala oba toyagala egenda kujja. Weewaawo. Weewaawo. Senior. Ijja kujja. Katonda ffe atuga mu Qur'ani nti abantu basimba kye baagala nange kyembasembereza. Wali olabya omusiguze w'abakaaba naye abyakoomye okujjako nga bamuse kubanga omutima guko gubeera. Wali olabya omubbi akoowa obubbi kubanga omutima gwo buli lwakeera ekyo kyalowoolezaamu paka lwe balimutwalirayo. Kale n'olwekyo ne wano federo eri mu ffe era n'abantu nga luli tejja kufananga ey'enkaaga. Ey'enkaaga waliwo okulimbalimba abantu bangi nga bagamba abanyolo tikakati temulaba Abaganda baagala federo tiye baagala kubateeka wansi wa kabaka waabwe kyaga tetwagala ate lwali abawandiise ku Buganda nti nabwe tujjagala manya bumanya baali tebannategeera kye baagala. Olwaleero ensimbi z'amadistricts zonna nga baziyodde bazitadde Kampala. Ani atategeera buzibu buli mu republicanism eya unitary. Era olw'okumunyonyolako nti federo atandikiraawo. Kale n'olwekyo bakole bino ebibi balyoke babe bakyayise bali ate balyoke babagazise kino. Kale n'olwekyo ente tuyinza eno kubanga nze ngaali wano nenvumira ti Museveni nkuvuddeko sijja kumuvwaako tiyajja yekka simuwerekera buwerekezi twajja kitole. Era bwe tutuula awaka ffenna nga tuga nedda kino bwe mukikola bwe kiti kino wetwogerera olwaleero yakkiriza okuddamu okutunula mu nsonga 13 zebakkaanyaako ne Buganda. Kiri mu process gw'oli eyo tonnaba kimanya naye ffe eno gye tunyigiririza tukitegedde tikigenda kukomawo era nja kubanga okyali eyo amawulire gakusange kyowange kino. Ate Haji muneebu era kyekyakutuleesezza ggwe omuwabuzi w'obitubuulira ebiri eyo munda. Kaakati twogera olwaleero Museveni abadde ayagala nnyo okulaba nga Mayiroland evaawo. Olwaleero agamba tudde tutunule tulabe kiki ekiri mu kino n'ebyapa byaffe ebyasigalayo nabo bagenda bituwa. Naye kwegamba saagala kintu kino kifuula luyimba tuyimbe kiyimbe tuyimbe n'omulabe w'omulabuliramu tujja kukola baluti tulese federo tujja kukola baluti tukole kino. Sadaka bisirri gabanga mu kyama. Gendereza bayinza begamba nti weewale nnyo ddi okumanya kkono kyagabye wadde kkono okumanya ddyo kyagize eki kyagabye. Yes. Kale n'olwekyo eno mukkirize nti omulimu tugukola naye tujja gukola sirri wise mpola n'obwetoowaze. Kale n'olwekyo mu mbeera eringa ng'eyo nze federo sikyagibalanga muziziko ngibalanga omutindo ogujja tujja gireetera mu kiki
munkola era nagamba Katikkiro Mayiga nimuga nti gwotuli okukuyakuya bwe yayagala okusolooza ettafaali ewamu teyajja bwe yajja temwalimuwa mwawulirako nti ensimbi eziyaleeta Buganda banzibunyagako kubanga teyalina federo ekibuuzo ekyo kiddemu agi nkugambye nga Buganda eyimiridde weeri nawala mubukolokota bwe yavaawo bwe yakamba nga asolooza ettofaali nalisolooza mu Buganda yokka Kenya yagenda India yagenda Bulaya yajja Amerika yajja mpozi mu mawanga g'Abawarabu nayo yagenda bwe bale nnyo bwe yaleese ssente ezo mwaziwulirako gavumenti ya Uganda yazessa mwamulyako nti bamuggyeko omusolo oguzikendeeza okuzimalawo lwaki nti regional government mu ssemateeka bweri banabo badde balekaana ku lwabwe naye nga tebaleekaana ku lwa Buganda na Bwakabaka naye nga baze kiraba nti nabo bagenda bakyayiramu bagendere ku kisamba kakati bakuŋŋaanya bwe bakuŋŋaanya zebakuŋŋaanyiza tukuŋŋaanya za kuzimba kintu gundi wali ezirodega gavumenti eziwambye kakati bagenda kuzimba ddwaliro gaggadde Singo ebyo byetubagamba abayitemu ng'asaba ebintu ebyo so tusooke kwezimba mpola kubanga naffe amaanyi nabagambadawa ne baga nti Buganda weetuuse teri ayina lubuto lwe lwayinza kugiteeka mu lubuto wadde ne Museveni takyayinza kugimira tulina kukkaanya abajja Emmengo nga bava e Kampala tembawulira tubawulira tukolere wamu ate kati gulwaki tobeera appreciative siyinza kudda eri negamba obanga nze bandyaza amaanyi sigendanga mu nsiko ku lwakunoonya mulimu era kyekyansibayo ne ku ssaawa ya leero kyennasaba Katonda nga tukkiriziganyiza ne Museveni namugamba otambudde mayiro 200 okuva wamu okujja wano ekikuleesezaawo n'olutalo nga n'amatooke getulya bagasomba wamu kiki mwami nadduli njagala okukakasa nti abantu bewaffe ebyo tebabitegeera singa okyogerera amaaso g'omunyankole nenteze nga amenki otalooleza tujja kulya nteze effumu alikufumitira mu lujja naye mwenga Abaganda ebintu bino mwirudde nabyo mubitegeera ensonga etuleese nimuga nti byo mbitegedde naye ngenda kusagulira Baganda naye balambuuza ekibuuzo ky'omusajja gw'otuleetera emigugu gyaffe gyasibirwa mu nnyumba gyagenda okuyingiramu bwe tuwangula agituwa yegambwati njagala okukakasa mwami Naduli ti nze nga Yoweri Kaguta Museveni siina bojjanye n'Abaganda na Bwakabaka bwabwe mu kibuuzo gw'owuliddemu Obwakabaka tewali bwe yawangula teyabuza abuuzizza kati we buli olwaleero tebajja tuliisanga kinyonyi kito abo abatudde Emmengo baveeyo nga tonabana kuvumiriza bali abali eri mu Parliament bulabalamba bakole byogwanidde okukola guno gwe muli gwa Buganda guli muli gwa Uganda kano n'olwekyo betuneegatta ne bakakasa nga batandise okubwayo ebintu bijja kutuuka wano omusana gutwokeza naye tugenza okukomekereza enkuba gye twaleeta nejja bikokye n'enguudo n'ezitwala kakati tukabangule awo tanditanga amaato ge gayitawo nakiro bwe kijja okutya bugenda kutya olunaku lumu okiwulire nti ekyo kitalowoozebwangako nti kiribaawo nze ku lwange nali sikimanyangako nti luliba olunaku nenzirawo nendaba kabaliro ka Buganda nga kaliro ku lupapula oba ku kitabo ekibale kavaawo
kubanga Obote yatugamba n'ebyo byonna ebyekuusa ku byobuwangwa byonna biweereddwa. Naye bwe ntunuulira bendera ya Buganda eri ku mirongooti yeewuuba, ako kabonero kabwetwaze. Paalamenti ya Buganda etuula neeyisa byeneeyisa, newankubadde nga tebatuwaki tebatuwaggula nti tujja kutambula. Nabo bano batazibba ate nga bali babbeezeeri ensi ejja kujja ekigere, naye nabo banaakwata ekkubo lyerimu nga ze tubasolooleza ate ze balya bazimbamu byabwe era bali bizimba. Namwe tugenda bibabuulira timwabalaba wano tiye ettafaali lyakwata kino lyakola kino. Saagala eriiso litunulira Museveni yekka, abakulembeze bonna abali wano n'ebitundu ebirago babakwata oweegundi bamutute nguzi namuno mwebali. Kale nno njagala bakakasa twefuga era twanunula ebyo twanunula ebyapa 12 batuzza Obote yeyabizza oba wasima kisenge n'ogenda obisimulayo n'obitwala. Bagambye nti tugenda kubizza tuddemu tutuule. Ensonga zino 13 zakkaanya nazo tuzirongoose enseetereere. Igolooza bwe bazibu b'amaaso si bazibu b'amaaso. Ne bali abalala batandise okulagana nti abange mukulembera obubi abantu. Embeera bwegikyuka tugenda kuddukira wa? Tukyayinza kumala gamankuka kuddukira Rwanda, tumala gamankuka kuddukira Kongo eri abalwanirayo. Tojja kumala gaddukira nga nti ngenda South Sudan ffe twabanunula ate be babadde battaffe Kenya obawulira. Kakati amata gafa tugamba nti wa East African Community ogiraba erina amakulu gaayo, amata ga Uganda ati ate bagazibire. Kale n'olwekyo nno tulina okunywera obumu nga tugamba nti abakulembeze baffe bano bakole ebigwanidde okukola. Ate bye batuwa naffe nga bijja Buganda nabo ab'e Buganda babiwadde babirabirire buki bulungi. Babirabirire bulungi. Baleeta ettaka balitunda balikola kubanga bwe ngenda okuwulira embuga bazitunza ate na bano balagubwa bagwenyufu batyo babitereze. Nze siriiko gundi nti yewange akola ekyo Buganda kyeyagala era ekijeebezaawo gwe ngenda naye kobe ng'oyogera Oluganda olutuuka ne mu ggulu. So oyinza otya okuyita Museveni Aji mu bigambo byo olowooza wakyaliwo akalungi konna kokyalowooza okuva ewa Museveni oluvannyuma lw'emyaka 37? Nkubuulire ssebo, toteekangawo omukono gwo nti teri ebyo ebibi byabwe ne bibanga bimyuse nga bendera. Bwe muli enenye ne mukola obulungi biritukuzibwa ng'omuzira. Atannafa teyeevuma ggwanga. Gwe kati sooka otunuulire nze bye nkugamba mu nteeseganya mwendi ogamba tutunuulire ensonga ezo 13 zetwateesa n'Abaganda ebintu tubikole. Amaze kufa naye alaba ne Baganda bebamulaba luga nti we ekkubo ly'otutwasa tulabika twandiyiika mu nnyanga kakole ku yivaasi. Akalungi kajja kuvaayo. Katonda akuume nange ankuumire eno nga nkyaliyo oddeyo mpite ate olulala ndave nkubuulire ebiriddirira. Nze kinkakasa enfuga eya federo oba oyagala oba toyagala ejja kujja. Teri bantu kye baagala Katonda kyatasaako mukono. Bwe twakabira obwakabaka bwaffe kaakati kano kenyinza okuba nga kasembayo. Obote yayisa ssemateeka nga Septemba 18, 1967 ti obwakabaka buweereddwa biki bigiddwawo tewakyali eyita kino togamba nti nze Ssebwana togamba nti nze Pookino bajja kukwata byo byakisosoze. Twatula mu ddiiro lyange n'ekitange nga bwe mbadde ntuula n'omwana wange ono
began to what? To what? Kakati Katonda agambye nti nze mpo obwakabaka bwe mbansiimi. Nze mbujja obwakabaka bwe mbansiimi. Nze ngaggawaza gwe mbansiimi. Nze njavuwaza gwe mbansiimi. Kakati obwakabaka si ffe twabusaba. Tuzaaliddwa mu ggwanga lyaffe nga mwebuli ekitegeeza Katonda yabutuwa. Kakati ate obanga y'omu yatusindikidde ekinembe ky'omusajja. Tukole tutya? Tuwakanye Katonda gwe tuba tulwanagana naye tulwane n'obote. Ku ludda olwo erediyo zaggalangawo ssaawa 6. Tiyabalaga nti kati tufukamire tusabe. N'agamba nti Katonda nga omulungi nkusaba nga twagala kugwa mu kibi tuleme kugwa mu kibi okulwanyisa ate nga gwe watuteekawo. Naye bw'obanga ekino ekiyisiddwa ky'oyagala ndaga endooto. Bwe kibanga eggwanga lyaffe ne kabaka waffe alidda kiribeerawo ndaga endooto. Netusiibula nengenda neneebaka naye neyeebaka. Niba Katonda amuleetera ekiro ekyo ekiro kyekimu kiyasabiddemu n'atanga bali mu lubiri, abaana ab'amasomero, abasajja abakulu, abakyala abakulu bakumba ku serubeete bayita mu maaso ga kabaka. Naye bebeggwayo asembayo kyava abuuza ekibuga wanikazi gwe sitaalaba na mu kifaananyi. Will you turn back? Yes, I shall turn back. N'asisimuka. Bwe nakeera enkya ekyo yansookerako nti mwana wange toddangayo n'oteeka shakka okubuusabuusa nti kabaka waffe talidda. Oba alidda nga oba tulisooka okufa, oba alidda ali agenda kudda. Bwe tulibaawo alitusanga. Tuba tukyali awo nga Ssaabataka zimuleese. Tumaze okukuba emmundu ne tumulambuza. Kaakati bw'amala mu 88 abataka beekuŋŋaanya olubakola olukiiko lwa Buganda. Bagamba Museveni nti kubanga naye anoonya eggwanga anaaliwumba atya Abaganda bano babeere bumu. Ne bamuwa ekiwandiiko. Yagamba nti ekiwandiiko ekyo nkirabye. Omugenzi Njuba yali minisita wa constitution. Yagamba nti Excellence ne bwe okukola ssemateeka wa Uganda mukola okusinziira ku kiwandiiko kino abataka kye bakuwadde. Okuva 88 teyabaanukula paka tetutuuka okukola ssemateeka mu 94. Omutaka wa Kasolya Sebuguzi yali ani omutaka w'Empologoma Namuguzi Namuguzi so Buganda ye yali alondeddwa Buganda akole akuŋŋaanye ebirowoozo. Ssaabasajja n'amulagira nti genda oyogereko ne Mwami Nadduli. Nampita ne tutuula ne mugamba tulwanagana n'ebyo. Ddira ekiwandiiko kye mwamuwa. Kubanga kikyasitandinze bw'oba ojja ebibuuzo obitwalira abataka bategeeze bazzukulu baabwe baba bawaako ebirowoozo. Twavaayo nga Buganda ebitundu 97% bisemba federal. Ebitundu 67% Uganda basemba federal. Wawulirawo embuutu, wawulirawo aleekaana mu nguudo tugamba kino kiri. Sadaka bisirwe ekyo tukyayitamu. Newankubadde badda decentralization efaanana ne federal ebintu byalema. Kaakati okutuusa lwaleero decentralization n'olwalo olwanga olwannasi terujenkana kyaliyo. Bano tubagamba nti decentralization obuyinza bwazike. Kaakati n'ababiwandiika ne babireeta n'abo ababadde babikozesa ne busimbi siringi 2 z'osolooza ku manda gano agaloole nazo bazitwala Kampala. Decentralization ekyaliwo ate goberera omulimba paka lw'onoomutuusa ku luggi. Era
tumaze okumutuusa ate bwe tunaga ntwagala federo ani ataagigoberera n'esiringi ekikumi ate ogenda okisalawo osabe nga nokirya bakirya dda naye nakati aba decentralization tubawulira bakukuta nti baagala kugizza bagamba tugyongeremu amaanyi bwebabuuza ate mugizze badde yalagawa ate maanyi ki toza decentralization komyawo federo kyetugamba wano kakati kyetugamba nti oba ekigambo kino ekyoluzungu kyekibakaluubirira tugamba nti gamba komyawo obuyinza gavumenti ez'ebitundu okwegasa ne Buganda okuva mu mwaka gw'19 olwereere paka 1962 tewabanga kigambo kye bayita federo mu Buganda waliwo gavumenti ya Ssaabasajja na buyinza bwayo kwegamba abantu tubagee nti bwe tuba tuwogera bagee nti komyawo obuyinza mu bitundu obwegasa gavumenti ez'ebitundu mu bantu bwe buyinza okudda mu bantu federo federate tukwegatta kakati komyawo obuyinza mu bantu oba kiri kibawunyiralizizi kubanga bakirowoozanga twasalanga federo kubeekutulako kale komyawo obuyinza embalala taabutwale ebugiso tebugendeyo yiyo regional government wano bantu bala nti Uganda erimu provinces mmeka nti nya Buganda, Eastern, North ne Western sizezo nedera obwakabaka tebwaliwo gavumenti ya Buganda terina buyinza bwayo bulima nguudo zalina kusimba amasomero erinnya tiri kulwanyisa gwe Katonda bw'omugaa nti Katonda n'omukyoli amuyita Katonda Lubanga kituufu amanya tulina mangi bwe baali bazzawo obwakabaka nti tannafuuka kabaka nti abeere ki tuwe erinnya nti Saabataka wali olabeko Saabataka atali kabaka kwebuza amagezi kikyo kale nno njagala okumaliriza nga mbebaza obakakasa nti embeera eno yonna gye mulaba eno gyegiri tugirwanako seriwise nange omukundu sinze nsinga abasajja beeno obulungi nti nkolonze nga senior president advisor ku byobufuzi n'okumubilizinga abantu ayagala okutuulira kubanga Buganda yamuva mu ngalo yagenda abaagitwala baali abo bagenda akejjukana nabo osuula omukalo nga tonaba kuyigga mpya naye Haji bw'oyogera ku federo ekijawula ne decentralization nti decentralization obuyinza bwampewo bwazike era tebubeera constitutional anti tebuliyo so kati federo tuba tulina okufuna ekintu ekiri constitutional obuyinza obuli constitutional nga buddizibwa bulekerwa ebitundu eryekolako byokka nga so sigamba ti president n'alima eri n'ali ekiri naye ajje Kampala asaba amazzi ebitundu bibeere ne parliament ezaabyo bibeere ne poliisi ezaabyo ezinjawulo ezirina obuvunaanyizibwa awo tuli ffenna Haji ekyo akyogerako ki Museveni bwe muba mwogera nze soogera na Museveni ku ebyo nze njogera n'abantu bempa amagezi ekyokukola abakulembeze be bakola nabo nga kabineti kyetegeeza nti kino mutakikole embeera tejja kutebeera mumala budde bwamu ate era kijja kumala kyekole bwe banaalwa ate kino ekola kkumi nze nkugaa nti oli bwakomawo nti ebintu bya Buganda mpezi eyo that is the starting point of driving back the power to the people. Lwakuba nti bagamba kibuyaga bwajja atwala ne byataleeta
kye balina okwewala mangu okulabika nga baddiza abantu obuyinza bwabwe. Era ekyo nkugambye ndi mu nju kitambula. Waawo Haji. Ekyo nno kizaamu amaanyi Haji kyayogeddeko kitegeeza nti tuli ku page y'emu. Senior Remedios, njagala oyongereze ku nsonga za Haji oddemu n'abo ababadde balina bye babuuza. Sebo ensonga za Haji nziwulidde mu nsonyiwe mbadde nina okusegukako eddakiika emu bbiri. Ebigambo Haji byayogedde ndowooza biggumiza kye tubadde twogerako nti Uganda eri mu buzibu. Obuzibu bwa Uganda buli compounded. Waliwo ekintu kye saagala kubuusa maaso kw'omu ku bateesa abaleese ekigambo kino. N'ayogera ku kigambo kya omusaala ne allowance. Omusaala mu luzungu twandiyise living wage guteekwa okuba nga gusobola okuyimirizaawo omuntu oyo obulamu bwe ne famire ye. Allowance zijja nene e Bulaaya abakozi abamu bakiyinza okukikakasa nti nga ku Christmas oyinza okufuna Christmas bonus, naye eyo tetugibala nti olw'okuba Christmas bonus wagifunye n'olwekyo tubalira mu musaala gwo gw'oba ofuna buli mwezi. Nedda ssebo, si bwe kikola. Oba bw'ogamba nti mujja kutambula olugendo mugende Dubai waliyo conference ne bakuwa emitwalo 10 nga allowance ey'okkuba ezaawe e Dubai okomewo, ekyo tekitegeeza nti omusaala gwo gw'olukumi ne allowance eno ey'e Dubai bikwatagana. Nedda, si bwe kiba. Kale nno tuleme kubuzibwabuzibwa nti ng'ono Omunyarwanda bw'alimbye nti omusajja ono afuna miliyoni kubanga ataddemu ne allowance. Allowance zibawo lwe kiba kyetaagisa nti ali ku trip oba ku assignment ekwatagana n'ekiteekwa okumuweesa allowance. Ekirala, waliwo obulimba obuzze bukukunala emisana n'ekiro. Mujjukira bulungi Mwami Norbert Mao ng'ayogera ku kufa kw'oyo omusajja gwe baakuba amasasi, dereeva we eyamwettira oba bodyguard rather, n'agamba nti basse a public servant. Kwegamba waliwo ebigambo by'owulya nga is a misnomer. Ddala omusajja ono minisita wa Labour gwe basse yabadde public servant? Oba yabadde public servant yabadde asaavinga ani? Kwegamba ekigambo kiri misused. The man was not a public servant. Yali self-seeker era ng'olubuto olulaba gye luli nga ye yeegaggawaza tafaayo ku bantu. Mu ngeri yemu nga kipaliyamenti kyaffe kye tulina kuba abo bonna ba parliamentarians. They are not there to represent people. Baliyo mu kwegaggawaza. Ekigambo ekirala byebyo Mwami Haji Nadduli byagezezzaako okusunira akadingidi. Naye njagala ajjukira ekigambo kya mukwano gwe kati gwayita muganda we eyatugeegenya mbu ffe tugenda tugamba ffe ng'Abaganda ti I'm going to crush you as I have done before. Ekyo abaffe kireeta mirembe. Ekirala era omusajja oyo kaweekene y'omu. Haji alabika alina kayagala okuyingiramu awo. Haji obadde olina comment? Mukama wange mpaaka kisa obadde olina ky'ottaanya ku bigambo kino byayogerako? Nawuliriza mpaaka kisa sebo nawuliriza essaawa nnamba nange mpomukisa nkuddemu. Aleke kuguumaaza abantu naye nze njagala
allowance eyo gye babamuwa n'akasaala kaaka akatono bekabaga kamala kubanga gwoba olina abaana bataano nga nono bataano the demand is the same. Okay. Ebyo byetugamba nti oyo bwati wabikola abo be balidde sente zaffe tojjukira nti omusajja yatwalwa obukadde bwaffe obwa dola buna ezaali zigedde oggula obugaali bw'abakiyamani beerosubano Bigirimana n'abutwalawo oyo yakudaala atyo. Mukama wange ekyo kiggumiza kye ngambye bwana Demejius genda maaso. Abo ababbi be mubiibiita be tulina okwejjako kubanga tolina gy'olaga ng'okyalina ababbi abatemu ng'abo ate nga balimba n'alimba n'amaaso ag'enkukunala. Kaakati mukwano gwo gw'oyagala ennyo y'omu kuba mwami Nadduli oyogedde n'obwana ku kigambo ky'okuzzaawo obwakabaka naye abaffe Nadduli gwe nange tuli bantu bakulu twalaba ku bwakabaka bwa Buganda naye ddala ddala obwakabaka bwa Buganda bwakula olaba bwe buno bwe tulina ku ssaawa ya leero. Omusajja ono najja awo n'atuvuma emisana nti badde abo ne bambala amaliba g'ebisolo ne balowooza nti baakitalo era n'ayongera otuvuma nti Abaganda bamugamba simanyi otunudde kabaka mu kamwa. Kabaka tayogerwako batatunulwa mu kamwa manyanga politics eriwo okutunula kabaka mu kamwa. Kweganga olabira ddala tukudaalira n'ajolonga n'ekigambo ky'oyagadde tuwaane ekigambo obwakabaka. Akijolonze n'adda n'emukati. Awo siyinza kukkiriziganya naawe muzeeyi ate ng'oli mukoddomi wange ddala kuba weddira mpeewo ng'omukyala afumbe wange. Aji wetaase anja kuwa tayimu yeetaase haji ogambye nti tulina kati emirembe naye tojja kulya kirimi sigenda kukkiriza kulya kirimi muganda wange tukayanyana bino okutuuka ku ebyo nti tudde tunule bye twasuubiza Abaganda kiki naye bakumala kuzitowerwa ate abaana bwetuzaala beeyongera okukula ate bwe beeyongera okukula beeyongera okusabulula eraale tebagimanya fe abagimanyi tukaddiwa abatagimanyi bagera ki n'olwekyo ne batambulira wamu ekyo kiyinza kubeerawo eggwanga. Kaakati omukulu Demejius akubuuzizza nti obwo obwakabaka obuliwo ddala bwe buli bwe mwalabako. Ate kyenkugambye ate bwe banga bwebwo naali badde manja y'obuyextra okukkiriziganya naye mu ekyo. Tumale kuweza myaka 80 mu bufuzi bw'ababbi bana abatemu olyoka olowooza nti tunaleeta obwakabaka nkulembeza bukyayi. Sebo obukyayi mukama w'omuganda wo bw'oyagala Yoweri Museveni be bamuleese ffe titwalina bukyayi n'abamawanga amalala. Abalwanyi ba mutume ne bavaayo. Lindako Prokina alina kyakugamba. Muganda wange bwe tuba tudibeyitinga mu bintu bino eby'eggwanga twewe opportunity okuwuliriza munnaffe byayogera. Wayogedde n'enkuwuliriza bulungi ne nootinga ebigambo by'oyogedde naye njagala okutegeeza ne bw'onaagezaako okuteekamu bbululu ne sabbuuni ddimi lya ng'ombe togenda kumunyunguza bugwagwa butemu bubbi bw'Abanyarwanda be waleeta mu ggwanga. Kubanga mu Uganda gye wakuliramu nange gye nkuliddemu tetwalina safe housing nga battiramu abaana baffe, tetwalina infrastructure enokuttibwa, tetwalina business zaffe, twalina ne cooperatives ne bano Abanyarwanda bo ne bazitta, twalina economy ng'erwanirira naye bano bonna nze nkulira ogamba ki? Abanyarwanda b'oyogerako tebasiibaleeta abalimu be mwalonanga Baganda naye nga Bannarwanda ewamu ebiweero kati abagize baki Nadduli njagala okkirize
gwe nyini bw'omu kwabo abaleeta abanyarwanda bano abali mu buyinza mu mirembe giti twalina byakazimana byakako mu gavumenti nedda era ekyo kyeŋŋamba nti abantu nga mmwe muganda wange abanyarwanda bano leka kugezaako kubanga Sebo Haji Nadduli njagala okutegeeza abasajja bano abanyarwanda bwewaleebeesa ne batta ne mutabani wo ne bakuwa ne ssente n'ozitwala omuganda toyinza kukola kikya busirusiru ng'ekyo abasse mutabani wo naye enkeera basalimusale balukirimaana bali mumwo baniiginanga seddumumba mu baagiro toyinza kukkiriza ng'omuganda nakabala abasse mutabani wo n'olya nabo n'onywa nabo tekiyinzika okujjako nga naawe obuganda bwakufulukamu era waliwo omukyala abuuzizza ekibuuzo ekyo kikulemye okuddamu ddala oyinza otya okuleebeeta n'abanyarwanda bano abasse eggwanga lyaffe naawe eruweero eyo gy'oli singa otunula rawundi abaganda abaaliyo bonna baabatta kati ejjudde banyarwanda okwo kwe kuzimba eggwanga kyotugambye nti mukulaakulanya eggwanga muzimbyemu ki okujjako okuleeta abanyarwanda ne batwala ensi yaffe buli wootunula bonna kati be baliwo naaga amannya gonna ge twogeddeko bonna banyarwanda temuli muganda temuli muteso temuli musoga temuli mukyoli era okiraba abaana kakati Haji kaayogere tuwulire tubajjeko ebyaffe ng'ate gwe baleebeesa bamaze n'okutta omwana wo olya nabo twaddukayo gyetuli n'abaana babase neyeze mugambye bujjako ebintu ebyo bye banyaga babisse mbaaba olowooza binajja bityo ng'ate gwe olya nabo nedda mwe baganda bannaffe abalyana bano mwe mutuleetedde obuzibu mu ggwanga lyaffe okubadde munkeyagala nnyo buganda owekitiibwa bigandisa liyagamba nti obanga bakayanira ettaka nga balitwala buli muntu asitule ekyapa kye akikwasa Ssaabasajja tulindire embeera bwerituuka oba wazimbawo kalina 10 nga nze nsigayo kyapa kyange tiwagizimbaku ttaka lyange ekyapa okiraba noyo alibeera walibeeraatwala ekyapa kati abantu abanyarwanda bano bwe basebankanawo obungi kati abafuzi banatwala ebyapa muleme okubuzaabuza ensi n'okulimba abantu mujje tusooke twegattewo naye gye munaako mu kukola obukungu gye tujja okukola ye nti abantu abalungi mbajjeeyo mbaleetewa naye Haji ensonga za mukulu Remedias kintu ziwuliriza bulungi kuba bingi byayagala okwogera omuddemu ndowooza lumu sooka omuwulirize bulungi singa awuliriza yandibadde ayiga naye tayiga ku myaka 37 oganya okuwuliriza oganya okulaba abantu baffe babonabona oganya okulaba abantu beeruweero we babatta abanyarwanda ne bajja ne batwala ebibanja byabwe oganya okulaba amasomero g'abaana baffe we bagookya abaana baffe ne babattiramu oganya okutegeera nti ebintu byonna ebyali ebyaffe ng'abaganda kansookere kufa abaganda gulugulu ebyaffe ebyali ebyabaganda byonna babitutte buli wodda munyarwanda nga gwogamba mbu tuteeseganye nabo tuteese nabo ki mwe abaganda abali eri kubanga mwe babawa obusente kwe muyimiridde ngera bwe bakuwa ssente ez'okukola birthday party gye wali tokolanga myaka 8 gy'omaze ku nsi naye olw'okuba Salimu Salaazi kuwadde nga bamaze okutta mutabani wo kakati n'ozeeyanza n'okuzeeyanza n'omuyita na muganda wo kabula nga nde buganda bwo nze ng'omuganda ekyo sikikkiriza era sandisitutte era sandikiriza munyarwanda kulinnya mu lujja lwange naye gweyo byonna obikoze ate oli wano otubuzaabuza ng'afukaana aba olimbaani tuli bantu bategeevu okusinga kati po kino Haji kayeewozeeko
okujja ku ng'ayogera amazima naye bw'anaaba ayogera kudobonkanamu ebyo ebyobulimbalimba byagezaako okugira okukuba olubunongo ekkovu eriri akatiko ebyo tebigenda kukola si ku mulembe guno ogwaffe abategeera Aji weewozeeko ku nsonga ezo eza mukulu Pookino z'ayogerako. Eza Pookino ate mbadde mutendereza naye ate bwazzemu eyo n'alwanira mu mawanga nange naddulinzire Buganda nti kubanga Abannaganda bazze buleme nkugambye nti balekeewo ogwo wabaleeta Katonda yabaleeta era baali babagamba nga abatwala emyaka 37 Abayisirayiri bamala emyaka emeka nga bali mukuba batambula tebatuuka nga tebagenda oyawukanye n'emukwano gukyagulanyi kasita twabawasaamu kale nno mugende muwaseemu gisookedde ku ffe naye yagamba nti nja kubanunula yabaga nti mutambule muti n'akuba n'oluguudo ku mazzi ne bayitawo ne bagoberera ne gajja ne gabalya nakino lwaki osomamu nnyuguta ng'ojagalira mu kereziya nga bw'oba otambula mu nsi tojjagala bugubugu si muliro nabali bajja n'ejja liri n'amaanyi gaabwe naye Katonda agenzaga naye agabakendeezaako mpola ng'agagira kyabange oba obuli oli kyamusebe nemwongera maanyi n'emyaka n'omwongerayo emyaka 2 nga yakyafudde eggwanga lino kyova olaba ali mu kuteekateeka mutabani we ebyo byonkugambye bameka gwo byoteekateeka nogagawananga kukyotuukaawo eyo gye muli sente gye zisibuka agenza okubatugumbula nga Katonda bwetukkirizamu kaliimu kubanga mubeetesa amatama kaba katugumbule oba buli kyoteekateeka kyekiyitamu oyogeddemu olowooza toyogeddemu mu byawaagi abakuuma bakuumira bwereere kateeketeeke mukama Katonda singa si bwateeseteese oyogeddemu mu byawo mbw okubye ennyo ali nange bwankola kiza Bannagwanda nalwana nabaki genda Abaganda beenu senga twesokinga nitubeera Baganda beere nga buli sase lyobo teryakubanga ku Muganda twandikomyewo ndeka likuba ku Munnalwanda likuba Omulundi likuba Omukyoli likube gundi nga basigala we basigala mulidde matereke leero era njagala nkulage ku nsonga ezikwata ku Buganda tezineetaagisa kubikkula dictionary kitange yali dictionary n'agiteeka mu mutwe muno nzimusiiwaabi anti mwe mumpisi nja kudda no mumpisi ate mbabuugi ebikomyewo era tujja kuzza mukwataganemu babiri ne Pookino ono mumeggane nsonga ku nsonga enjogera ekyuke nze wemasaka bwaba nga Masaka kikumpi kimu kyakusatu oba okuyitawo Bannalwanda kakati ate gwe ngamba ki ani ye kyagamba nti tetulina kuteesa nabo ku nsonga zikwatagana ku Buganda toyinza butateesa olowooza Katonda obuyinza nabukusamulira nga nkuba sebo Haji njagala okutangaaza tunuulira amawanga g'Abawarabu nga United Arab Emirates oba agundi abannamawanga be basingayo obungi naye abannamawanga abali mugambye nti federo tugikuume oba ebaze towerera tukiyisa okuzza obuyinza tolaba kati Mayiga kyagamba okuteeka obuyinza mu gavumenti ez'ebitundu obwemala nga bwesalirawo kubanga okuva mwaka gw'olukumi olwendera okutuuka 62 oli owuliddeko ku biwandiiko kya gavumenti ya Ssaabasajja nga kiga nti federo ya Buganda kyayogera gavumenti ya Ssaabasajja gavumenti ya Buganda bino byajja wano Lujunga tugenda kuteesa kutubuulira nti waliwo nakiro mu kugabana obuyinza si we batuleetedde ne decentralization naye nga waliwo yasooka Kabaka okukola decentralization tolaba obutongole tolaba omuluka tolaba egombolola tolaba essaza that is the system of the decentralization
naye ng'omwami w'eggomba kati yalina buyinza bwe kale obuyitanga buyinza bwana Remedias kamalirize ensonga ze awunzike tulabe nga tuva wano. Nze ebyange mbimaze ssebo byenjogedde mbyogedde ate nenjagala okukonkuludinga bwenti nti muganda munnange Haji Nadduli nkwagala nnyo kubanga oli muganda munnange naye kyesinza kukkiriziganya naawe kwe kuleebeesa n'okutembeeta abanyarwanda bano abatutte ensi yaffe abatta abantu baffe abanyaze buli kimu bo nga tebagambwako kubanga balina abantu nga mmwe be baliisizza ne babakozesa nga obukookolo okubuzaabuza ffe abalala basigaddewo naye ate nga tufa abaana abaffe tebalina we babeera amakomera agajjudde mu Uganda gajjudde baana baffe temuli banyarwanda bali mu makomera ate gwe ng'omusiraamu kyandibadde kikukwatako nnyo mu ngeri ey'enjawulo kubanga Museveni asingolinze out abasiraamu okubasala bonna okuviira eddolo eryatandika egindi embalala mu lutalo lwa olw'okuggyako Idi Amin okutuusa ku ssaawa ya leero buli ekiguddewo omusiraamu yabeera omutemu ate nga n'abasiraamu tebalina na kye bamanyi abamu babasanga na mizikiti ne babayoola nti be baakoze kino ne babatta naye nammwe abasiraamu abagule ne musirika obusirisi nga basiraamu bannamwe babatugumbula ekyo kive ne ala tayinza kubawa mukisa owulira ne batta abaganda nga mmwe baganda bannaffe abali eri abalya ne basalimu sale mutunula era Mukama tayinza kubawa mukisa n'olwekyo mulina omusaayi mwami Nadduli olina omusaayi ku ngalo zo ogwa mutabani wo ogw'abaana Uganda ate ng'olina bano basalimu sale ekyo olina okufukamira ku mavivi we osabe Katonda akusonyiwe kubanga mukoze ekikolobero era omusaayi ogwo mujja guba endegera kubanga ye Katonda talya zaamaanya nze kugana ekyo obukyayi bw'abasiraamu bwaviira ddala ku Nyerere Amin bwe yawamba era kyekyavaako ne East African Community okufa era okutta abaserikale abo abasiraamu Sekase Mulumba yali kazi Mbudo yagamba tembaziika mu byalo mubaziika ku muzikiti kifuuke ekijjukizo ogamba kipya kyava wa Nyerere ye kizo naye lwakuba kibadde kibalemeddemu naye bakikozesezza teri agenda kulwanyisa ddiini n'agimalawo muwanga bwe yali kyabajulisi obukirisitu n'obusiraamu tebuliyo naye leka abatte atteko baanatta amasomero gaffe tegajjudde baana basiraamu bajja kuddayo bazaale abalala naye kyekibi kyagenda nakyo tekijja kuvaawo fwe twongereke kali kumwataddeko nti bwe buli kakanyazanga ensingo kaakati wano Abanyarwanda oba we bali oba tebalingo mu lubiri tojjukira ne Wasajja Kiweewa mwana wa Munnarwanda bwe yamala okuzaala Kiweewa teyaddayo n'afumbirwa waabwe Rwanda kituufu Wasajja yawasa muki Munnarwanda ebyo ffe tubireke ebbali tutunuulire buyinza bwaffe bwe twetaaga ng'eggwanga lya gundi tulirese Omunnarwanda gyali ayagala Omuganda okukamala ate n'Omuganda gyali atayagala Muganda munne okukamala tusootingemu abo tunaagenda nabo kale Haji programu te wabuwomi tusaba osibula abantu abadde batuwuliriza tujja kufuna ekiseera ekirala odde mutaanye ensonga zammwe ne coaching twongereko n'ebyo ebyonababizuuse weewaawo ebigambo ebitonotono ebitusiibula njagala okwebaza
baganda bannange bwe tubadde tuwuliziganya mu UNN bannafedero bannange ntukubaganya ebirowoozo nkakasa nti tukyesudde ekigere mu kyokwagala federo n'okugimanya n'okumanya weeyimiridde mu Uganda. Tubeere bakkakkamu twagalane tusanganemu ekitiibwa naye tusobole tuleme kunyiiza Katonda obutasiima akakatana Katonda kakuwadde n'otokalaba kalabe bwe tunaakalaba n'ebisigadde ebingi ajja bituwa emirembe gya Katonda gibeere gimuli. Kale naawe emirembe gibeere gy'olyagi kaakati njagala omufirimbi Musa Majoba naawe ojje otuwe ebigambo ebisembayo. Ebigambo byange ebisembayo nsaba bannayuganda fenna okuvaayo mu Uganda okusambira sitami yeekaaya nnyo nga bwe bamuwagiza nti bamuwa ekikajjo kya mirongo 15 kekakadde akamu n'ekitundu ku mitwalo 10 naye bamukkiriza kulyako 2 ziri endala zirina we ziwulira mu misosososo neyeekaayako ne bamusiba tewabaawo ate okutuseeko ssebo. Pookino obadde otuwulira bulungi? Bwana Majoba nsaasira ssebo babadde tebatuwulira babadde tebatufuna nsabaddemu mu bigambo bye bitonotono by'okubiriza bannayuganda ate n'okutusiibulako Bwana Majoba omufirimbi. Amina sebo nze okwange kubadde kusaba nga tusaba nti tufunemu ennyingo eremera ku nsonga etunyigiriza kuba waliwo engeri gyetubuzaabuzibwamu ne baleetawo ababadde ku nsonga ya Samuel ne tugivaako ne tuwuguka ne tugenda n'omunaanansi oba ne tugenda n'omuzeeyigenda oba ne tugankana n'ekitundu oba ekibooziboozi kyonna ekiba kigunjibwako ensonga ebituusa olina kutuuka byebyo ebyange nsaba nsimbule bannamulo Kale tweyanza nnyo tweyanzeege omufirimbi n'olulala tujja kufuna direct lwakuba leero ebyuma byatusumbuyeemu naye olulala tujja kubitetenkanya ojje. Njagala Pookino naawe ssebo ofundikire leero wazze nga oliko n'obumansuka Pookino. Oli mutuufu kubanga kitange n'emmango ow'akasimba banjigiriza nti bwe kituuka ku mazima osimbanga Nakakongo abeeraani ate bwe kituuka ku kulwanirira eggwanga lyange nze sigenda genda na biwojjolo nja genda ne substance. Nnumirwa omuntu owa bulijjo okulaba nti ali mu buzibu obutagambika naddala ku mulembe guno ogwa mikwano gya munnaffe ono
be yayamba okutuuka mu buyinza. Ensi yaffe tebonaabonangako kasookedde tubeerawo nga bwe bonabona kaakati. Under the batuusi mikwano gya muganda waffe ono baagezaako tuwandira nti oba bajja bajje Mukama bw'ali bayagadde baligenda, Mukama takola ekyo. Tebagenda kufuuyibwa mbuyaga nga bisaaniiko nti binaavaawo. N'olwekyo ffe ng'Abannayuganda nakabala tulina okwerwanako okuprotectinga eggwanga lyaffe n'okulikulaakulanya. Abo bonna abazze okulyonoona tulina okubatwala ng'abalabe. Era nze nsapootinga ekigambo abasajja bano kye baakoze, kubanga baatunudde around nga balaba aba NRM, muganda waffe oyo mwagwa, badubonkanyiza eggwanga batta abantu, balivuluze. Ate aba opposition bali mu kusala ndongo na kudigida. Oli kyavaaga nti nze n'ekyayi nga bodyguard, anti emmundu gyange erimu essasi, n'agikozesa. Nze oyo bw'aba nsabye $10 nja zimuweereza, era nzirina mu nsawo wano. Kubanga abo be Bannayuganda abazira ddala. Ono omusajja yavuddeyo n'agamba nti nze kankole window blowing. N'agamba bannaye tufa. Nze dereva sikyasobola na kuliisa maka gange ku kasaala kano ke bampa ebyoya by'enswa. Abantu ng'abo tulina okubasapootinga. Ffe nga Bannayuganda abalumirwa eggwanga. Nze okulaba olupapula nga baluwandiise ne kubeerako akabonero k'engabo n'amafumu g'obwakabaka bwa Buganda, tekitegeeza nti omwana wange anaafuna ekifo mu ssomero okusoma. Oba naasobola okutambula okuva ewaffe e Buddo okugenda e Kampala. Si ku nguudo zino bano ba mismanagers ze mismanaginze. Akabonero akali ku lupapula oba bakataddeko bati bakataddeeko tekagenda kundeetera nkota ya ttooke oba kifi kya nnyama oba ngege ku sowaani yange. No, nze nnumirwa omuntu owa bulijjo nti ali mu ddembe, asobola okukola kyakola, asobola okutunda emmwanyi ze, nga ffe Abannabuddu twalimanga nnyo emmwanyi, nti alina cooperative union yaabwe, kati Abanyarwanda gye babba ne bagitta. Nti omwana waffe asomye Oluzungu asobola okugenda n'anoonya omulimu mu factory ejjinja, nga bwe waliyo factories eziwerera ddala ezisoba mu 10, kati byonna mye teri kantu. Nti n'omusiraamu, nze nina ne barelatives bange, nze ni mukatoliki ne barelative abasiraamu, nti asobola okugenda mu muzigiti nga tiyeeraliikirira, nti ate banajja ne balondawo muzigiti kigwa bagenda okuyoolamu abasiraamu, babajwetekeko ekisango kye batakoze, babatte oba babasibe. Nga kaakati bw'ogenda ekitalya, about 60% ey'abali mu makomera basiraamu. Naye n'olaba omusiraamu Haji Omulamba nga yaga nti oba babasibe, after all n'emirembe gya Kabaka gundi baakikolanga. So what? Obutalumirwa muntu wa bulijjo kindeetera okufungiza tukubagane bukubaganye. Bw'oba tosobola kulumirwa ddembe lya muntu wa bulijjo, get out of the politics. Ddayo ewammwe olunde enkoko oba embizzi. Naye tulina okulwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Tulina okulwanirira enkulaakulana y'eggwanga mu bya politics, mu bya culture, mu byenfuna ne mu by'amadiini. Naye omuntu aleme kubeerawo kwebaalabala ti bwe banaamanya nti ndi musiraamu banagamba nti oli mu terrorist batandika okunkuba. Ekyo kye nnwanirira baganda bange. N'olwekyo bwe tunaaba tukomyewo omulundi omulala, let's hold an intelligent debate. Naye si bino byakuddawo okubuzaabuza ng'afukaana aba. No, ebyo sigenda kubikkiriza mu bulamu bwange. Mwebale nnyo okutuwuliriza, Mukama abeere nammwe. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Senior Remedias Kintu, Musa Majoba ne Haji Nadduli betubadde nabo olunaku olwaleero. As we conclude tonight's episode, we reflect on the plight of Mr. Stanley Kisambira and others who have bravely spoken out against injustice within the judiciary,
We urge you, the Minister of Justice and other public bodies to address employee grievances through fair and transparent channels. Whistleblowers like Kisambira deserve protection and support, not arrest and intimidation. Together, let's strive for a system that upholds justice for all, the federal system, by demanding referendum, not elections. Thank you for joining us today or tonight on KIMBUGWE Live. Remember, your voice matters, and together we can bring about positive change in Uganda. Let's continue to advocate for federal, which will give us justice, transparency, and fairness in all aspects of Uganda society. Goodbye for now, and see you next time. Tuwulira jeno nti gwe president addako ensonga yojogerako ki awo jakaakabuuza wangi mu bufunze yeggwe ate kati waliwo omulala olina omulala gomanyi kagamba obukulembeze buli musaayi bwa nsikirano bw'osuubira nti njawulo ki gy'ogenda okuleetawo ate mu bukulembeze bw'eggwanga onywa omwenge ajeno omwenge gwagaana anti gowedde olina okuba nga onywa omwenge okuva ku myaka 3 paka rokadi wangu ati twandyetaaze okumanya ali eri alyetaaze okumanya agobera binsanga wano TV nti MK kitegeeza ki MK kitegeeza ebigambo bingi ebintu bingi one of all ekisookera ddala kitegeeza mugenda kufa kitegedde MK mugenda kufa ekyokubiri kitegeeza mugenda kukenena kubanga era bwe tunaaba tunywa bunywi kuva ku makya paka ku moni tetuyinza butakenena ekyokusatu mukabya kajanja bino bye tubaddemu katandika butandisi you are joking let me tell you something small nga tebawulira we are the expendables we are trained to kunyiga to kill we are summer kaweddemu ekitegede bantadde abalangira bantadde mirembe kenzo mulangira suna tese akama walero kano kama kabuliro yo kwenesiga akama kagamba munago mwesigwa kano kama kabuliro yo kwenesiga akama kagamba munago mwesigwa akama abaganda twandisukuka ng'obudde butugeddeko twandikuma lubugo ebyaffe babitupako suuna waliwo abalyake bangi bentegeddeko begobanye empologoma bagikutteko ebyabulungi mwansi babivanako anti ekitambo ky'obunanfuusi kyabatuulako ayaye omuntu mwa wansi gwe bazanyirako batulimba nti balina ke babala akaddako naye abagezigezi ng'omwana Kimbugwe Live yababuuka ekimanya nti batusibavako keno revolution kuzukusa bwongo bali bakufera bali batufumba obwongo befako bokka beyagaliza na bokka ebano bakalya bokka bagisula beyambalira masuuti basiba mu mpate nga bayiwa musimbi kye bali babala gali malya nsimbi ennyonyi bazifula taxi kala amazima twabesiga twabawa omululu abaana bafa bangi basigwa amazima abalala bawangaluka ulira bali ku mawange eyo bavuya nsonga naye mwate ennaku z'omulyako enze nno manyizi baana nalime wagonda wuya natera kugenda wonyingiriza ennyindo lindako ebinajja naye bwenfuna federo nawo n'ebinajja kano kama kabuliro oyo gwenesiga kagamba munago mwesigwa kano kama kabuliro oyo gwenesiga kagamba munago mwesigwa akama
kyakwanga mujengo olabe bulende bwe yaba munange luno yalwa nnyindo nkubasamboko waluganda yonna gyoli kikukwatako wamma abaana b'ebulaya namwe abaana bawakamba kamba njagala tufuuke ekitole tulwanire federo lyeko nange ndyeko ne kabaka waffe muwenda kyanonya wamma abaana b'engoma nesakamba alangira bambe kyakakakamba mama abaana b'omusuka kakamba mwe mulimu ekyama omwava ekyama engonge enfumbe olugambe senene ab'ekinyoma ekyama mulindwa kyambabulira mwenna abaana b'engabi akamba mukagabane n'abo abaana b'ekkobe n'ekimwendira namuŋŋoona oli wakasimba ab'eddira enkula n'ab'enswaswa ab'empologoma bafunye akama n'abo abaana b'envubu bafunye akama abaana b'empeewo kakakama abakatimbu kakakama ab'engona mbu abaana b'ente akamako mukabulira abo abaana b'ekibe ab'embwa namwe ab'ekibe akamba mukakasuka eri mu baana b'envuma abaana b'emmamba akama mutima nenge waliwo akama endiga enjovu kakakama embuzi n'enjobe kakakama engerebwe n'engeje kakakama obutiko n'akasange kakakama wamma bekebuka akamakama mukagabane n'abenjaza muno mulanga basoga bakyoli bagisu banyero batolo banyakole ati akama munanga akama mwenna akama kembagamba federo tuve mu munino tukwatire wamu olutalo lw'okunoonya federo katonda yamba okumire kabaka wange tata